twekennenyereza ensonga ezigenda maaso mu ggwanga era tusubira programu eno egatta kinene nnyo ku byokola n'ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso. Wiiki eno twalabye okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku mbeera y'eggwanga nga bw'eyimiridde, State of the Nation Address. Okwogera kuno kwabadde kololo era twakutuusizzaako butereevu nnyo wano ku TV yo Enganzi. Mwabadde President w'eggwanga mwayongedde okulambululira n'okukkaatiriza ku nsonga ez'enjawulo omuliro okuzza obujja obweyamu ku kulwanyisa enguzi mu kisanja kino, ng'aga nti ensonga gye yannyonnyola luli emabegakawo katono eya kisanja no more sleep, yaga tewali kusaaga, tewali muzannyo. Ku mulundi guno enguzi yakulwanyisibwa n'amaanyi gonna n'amagezi gonna. So President yayongedde okukkaatiriza ku eggwanga gye livudde mu byenfuna, mu byobulamu, mu byenjigiriza, makubo gaffe munda mu ggwanga, n'ayongera okukubiriza eggwanga n'abakulembeze ku mitendera gy'enjawulo okubeera nga bakola kinene ku ky'okulwanyisa obwavu mu bannansi. N'ayogera ku nsonga ziri oba ku makubo gali agalina okuba ngayitibwa mukola obugagga, aga nti commercial agriculture, n'akona ku manufacturing services, ICT n'ebirala. President yebuze ebibuzo bingi. Bannayuganda ekibajja wano ewaffe bagende mu ddungu nti bageze kunoonya ssente kyeki, nga yeebuuza nti kisoboka kiti ekyo. Yaga Uganda paradise, lwaki olekawo paradise n'ogenda mu ddungu nti ogeze kunoonya nsimbi nga bino osobola okubeera nga obikolera wano. Era yeebuuza n'okwebuuza nti atera okuwulira abagamba nti ba parish chief n'abakulembeze ab'emitendera egisooka babeeraawo nti baagala mafuta ga pikipiki, naga nti ye talaba nsonga lwaki bino byandibadde bwe bityo, nti bimulumya n'omutwe n'okumulooza ne bimulwaza buli waawulira abamugamba ebyo. Tosobola okukozesa akagaali n'olambula eggombolayo n'olambula omuluka n'osobola okulambula enteekateeka za gavumenti, obulamu bw'abantu ne bukyuka. Naga nti ebyo byonna ku mulundi guno mu kisanja kino abakulembeze naye kennyini bakola kino ekisoboka okuba nti bannansi bava mu bwavu. Ekirala kye tusuubira olunaku olw'enkya be baminisita Mwami Museveni byakalonda emabegakaawo abagenda kubeera nga balayira, naye kyebuuzibwa nti oluvannyuma lw'okulayira biki ddala kwe baali badde batandikira ebijjira ddala mu ebyo President byazze asuubiza eggwanga mu kisanja kino. Wakyaliwo ne kalumanywera mu bamu ku baminisita abagambye okubeera nti balina obutuuze obusoba mu bumu, oba ddala banaalayira olunaku olw'enkya oba tebalayire, na kituufu kyennyini ekiri ku nsonga eyo. Wala okwanukula ebibuuzo bino mu studios olunaku olwaleero twegattuddwako Honorable Mubarak Munyagwa Mugati Gwabata, President wa Common Man's Party. Assebo tukwaniriza neyanziza adde nkusuubira mu kkala eza Common Man's Party. Simanyi lwaki osiza okwambala bwoti zonna zaffe. Muli ku kinga ekibiina tupanga. Okay, good. Amuliraanye ye munnabaale oba munnabugerere Honorable Charles Tebandeke, mubaka wa Bale County, kibiina kya National Unity Platform. Sobola tukwaniriza munnabugerere. Omanyi kala z'abano zaali zitukopa. Kati engeri gye byatambula bityo ne bakita. Ne babivaako. Ne tuzisigaza. Mbalamusizaako mwenna abatulaba naddala abantu b'Ebbaale. Mwebale kwekuumira ku lutimbe lwa NBS. Mwami Rogers Mulindwa munna Igo, mwogezi wa kibiina kya NRM, ekibiina ekisinga obunene mu ggwanga ate ekiri mu bukulembeze bw'eggwanga. Ssebo nawe tukwaniriza. Sizaako bwagambye nti Common Man's Party yakopa kala nabo nirowooza nabo bazisuulawo kuba bakopa UPC. Kakati basobole bagende nga nabo bazisuula lwezituuka ku nnyirizo. Naye nange mbalamusizaako ekikuubo ekitokota nga bwe mmanyi kyamaani waffe Kasentebe. Kati abannakikuube temukola nsobi yonna, tuzzeewo NRM mu kifo kyaffe. Okay. Good. Mwami Robert Kasubante yavuganyako naye ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, so former presidential candidate, mukulembeze w'ekibiina kya Peasants Party. Abawejjere. Nange njagala kutwala mukisa guno okubabuuzaako bannayuganda mwenna. Gwe president w'abawejjere. Abakola. Common man.
kivundulwa kiti ekyo abakopi n'abawejjero oli muntu wa bulijjo naye nze ndikuba nabawansi so njagala kutwala mukisa guno okubabuuzaako okubasaasira abafunye ebizibu naye n'okubagumya nti ebyo mu bulamu bwe tutambuliramu bibeerawo badde siriimu mu ggwanga naye nakomyewo tugenda kutandikirawo twakoma tulabe nga tuyambako wavaayo gye wali weekukumye kubanga nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe wavaayo nange neekwese wafubuutukayo mu nsiko bano abalowooza nti ensi yaabwe baali baagala tutuusaako obulumbaganyi naye namala okunoonyereza nendaba nga njasobola okubeerawo nga ndi bulungi era okulanga olya ffene kuli ku mazzi mbeera y'ensi bwetyo bwebeera bw'oba ovuganya abantu abatayagala kuva mu buyiiza oba olina bibeera byonna obiyitamu n'okubigumira era nakulako ng'ojjayo n'omusango wali wawabidde mwami Museveni nagujjayo eggwanga litambula kati waayi katulinde tulabe ekijja mu maaso webale nnyo oyo President Robert Kasivante tuyina omugole yakalondebwa kuba minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyobulambuzi mu ggwanga muna constituency eyo Mawokota South eyalimu Honorable Yusuf Nsibambi muna NRM kati Honorable Susan Nakawuki tukwaniriza omugole enkyandowoza gwo mukubaliride okulayira era kakati mbadde na mu kisenge naye olw'okubanga duty calls saba onzijeewo mu kisenge tukwaniriza nondeeta wano naye nkwebaza olw'okungatta ku boogezi ab'olwaleero ate nensobola nange okutuulako ne bassenkaggale b'ebibiina former presidential candidates era ba former presidential candidates ate n'omwogezi w'ekibiina kyange ekya NRM pozi ne mwannyinaze ow'ebbaala eyo Tebandeke mukulu Tebandeke ewasibuka tugamba ewasibuka abalogo kati twali tubamanyidde baloga mwami Kalangwe ennaku ezo yali muna kibiina kya NRM ow'amaanyi ennyo obulogo si kinene naye bambi jokes aside bambi tusaasira nnyo famire y'omugenzi kati mwami Kalangwa yali muna kibiina kya NRM ow'amaanyi ayagala ennyo ekibiina kye netusaba Omukama Katonda abagumye ate era nensaasira nnyo ne Honorable John Bosco Lubyayi Mawokota naye yabiriddwako maama we era nkiwa okuziika kuli olunaku lwaleero nawe nkusaasidde nnyo ne famire yonna Mukama Katonda abagenzi awekyumula ekirembe njagala kutandika buterevu ne Honorable Tebandeke kubanga yembaka wa Parliament naawe but kantandike naye Honorable Tebandeke kisooka nga bali kuluvuganya gavumenti temwabaddeyo nga mwami Museveni akola State of the Nation address. Why? Kakati ekisooka toyinza tusalira musango obutakola kintu kyosuubira nti twandikikoze ng'ate nakyo tekyakolebwa mu butuufu. State of the Nation address tuzeetegereza eza President Museveni naye ng'olaba tebeera State of the Nation address. Kakati olw'okuba ffe twapredictinze ekijja okubeerayo nga tegenda kubeera State of the Nation address naye ng'ejja kubeeramu kintu kirala kati nga tetulaba budde mwateebereza mwami Museveni byagenda okwogera. Sikuteebereza ono nkulu Munyagwa akimanyi tubeera ne collaborative evidence nti ojja okuŋŋaanya ekyaliwo luli n'ogattako ekyaddako n'ekyaddako ne kikuwa ekituufu. Kakati gwe bw'obanga weekenneenya State of the Nation address zonna President Museveni zazaakola zonna zimaliriza tezituukana na kinyusi kyennyini ekirina okubeera mu State of the Nation address. Kati nga mukyatunenya nti lwaki temwabaddeyo kati ate oli ye munaamunenya mutya eyabaddeyo n'akola ekitamusuubirwamu ate ng'eyabadde alina kikola. Yeah, but oli mubaka wa Parliament namwe oli baka ba Parliament eno yabadde Parliament eyabadde etudde abantu bamu baabalonda kugenda kukiika mu Parliament. You deliberately chose not to attend. Why? Ekisooka omulimu gw'omubaka wa Parliament during State of Nation address tegulabika. President awulirizibwa mu kyesirikidde. Tosobola wadde n'okureactinga ku nsonga yonna gy'ayogedde
saawa eyo oba okkaanya nayo oba tokkaanya nayo tolina ene provision in the law ekukkiriza okukola ki okuba nti ojja kubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Kati n'olwekyo ensonga ffe zaatuganye okubeerayo ziwerako nti legitimacy eya gavumenti eriko waliyo tulina question marks nyingi zetukyajeebuuzaako naye particularly ku nsonga eno state of the national address nzikiriza nnyonnyole bannayuganda kyekibeeramu then bajja kuyambako okutusalira omusango oba twasaanye obutabeerayo oba twandibadde tubeerayo. Ekisooka nkugambye nti pulezidenti bw'aba ayogera eri eggwanga ababaka ba parliament tubeerawo nga bimuli. We don't react, we don't respond. That is the provision of the law. Tetujja kimunenyeza. Kyetusuubira nti with the time kijja kubanga kyetaagisa okukyusibwamu tu. State of the national address erambikiddwa mu ssemateeka ennyingo namba 11. Akatundutundu akookubiri kagamba nti pulezidenti nga yeebuuza ku sipiika asobola okwogera ku nsonga ezikosa eggwanga mu kiseera ekyo, salient issues in the country, oba gye twandiise matter of national importance. Kaakati sipiika ono olw'okuba abeera akimanyi nti bagenda kumwebuuzaako, nze ndowooza yandibadde akoleera omulimu gwe due diligence n'amiitinga parliamentary commission n'acompilinga biki ebyandiconstituting the state of the national address vis-a-vis president kyaba ategese kyagenda okwogerako, then amwe yandifunidde ne views zaffe kubanga ng'abooludda oluwabula government tubeera ne captions nyingi ez'alternatives neno bwe tuba tuzistabilize tebazisaamu kitiibwa. Kaakati bw'oba toyagala opinion yange nga togisizaamu kitiibwa lwaki weetaaga face yange? Only that can justify why we did not attend the state of the nation. So you didn't attend, and so? N'olw'ensonga eyo tetulina kye twafiiriddwa ate era tetulina kye twakosebbwa. Naye ng'ekisooka ne state of the national address eyaweerebbwa it wasn't the state of the national address. State of the national address ejjayo particularly ebintu bisatu. Ekisooka, it is an assessment and comparison of performance of government in any new financial year. Kakati bw'owulira okwogera okwabadde kololo gwempaayo caption yonna gye baakwotinze ku performance eya previous year. State of the national address eyagwa president yagiwanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025 eno n'agiwanganya ogw'omukaaga 2025. Kaakati state of the national address olw'okuba eweebwa annually tekitwetaagisa kujjayo ate captions examples za 1962 nga bwe kyabadde kubanga eyebeera broad summation erina kujjamu aze by the way naate tolina kugyesigamako awo wennyini weewava obuli bw'enguzi era mwannyinazo honorable minister nze njagala okutuma next time bwe muba muteekateeka president w'eggwanga jjayogereko eri abantu as a tool to fight against corruption oteekwa okubanga olina caption eya performance of all different ministries mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa ne guno. Ekyokubiri, state of national address eba highlightinga ku biki ebigenda okubeera mu budget. That's why tuba tubanja accountability mu government kati president gy'abazze okuwa ojjukira bulungi katono nnyo mweri state of national address eyagwa. Honorable Tebandeke, president yakonye ku bintu bingi ekirungi ogete mwabaddeyo but mwagoberedde era wawuliriza okusinza ku byonnyonnyola. President yayogedde ku strides zetukoze ng'eggwanga mu byenfuna, n'ayogera ku Uganda okuba nti kati eri mu lower middle income status, n'ayogera ku kweyongera kwa per capita income eri bannansi, n'ayogera ku lutalo ku nguzi, renewed effort ey'okulwanyisa obulyake. To him, these are some of the current issues ezimu kwezo yanokuddeyo ezigenda okuteekebwako amaanyi mu kisanja kino. Anti okubeera systematic ekyo kyennyini yakyogerako mu kwogera okwaggwa kubanga mu kwogera okwaggwa preamble ye yagamba nti eggwanga Uganda likulaakulanye lisuumuuse era liyingidde mu middle income status terikyetaagana kuteekako mukono gwonna. Era we yagambira era yataakinga nnyo bano abaana abagenda e Dubai mu kwogera okwaggwa n'agamba nti amaanyi agenda gateeka wano
okugaziya akatale aka regional markets, East African Community, COMESA, ECOWAS n'ebirala. Waliwo ekizibu ekya influence by then we yayogerera. N'agamba n'ekyo tugenda kukyanganga era tuongera amaanyi mu private sector okulaba nga tutondawo emirimu. Kaakati ku mulundi guno senga yabadde real state of the national address yandibadde ajja ne statistics ezatulage comparison assessment bw'oba owuliriza bulungi preamble ya speaker bwe yabadde aggulawo yagambye this is a constitutional mandate, it's a constitutional provision. President ayogera eri parliament in line in assessment and comparison of the performance of government. Kakati nabadde musuubira okujja agambe nti bwe nayogerera ku luli yakwotinga nti literacy level yali erinnya ku bitundu 8 ku 10 nga ne bw'otambula ku kyalo kwonna wadde otambuza bigere ng'onoonya atasomye tosobola kumufuna. Kakati ku luno as a matter of comparison yandiza atugamba nti okugeza literacy level gye nayogerako ku luli yali ku bitundu 8 ku 10 wetwogerera wano mu bbanga ery'omwaka ogumu tutuuse ku bitundu 9 ku 10 oba tusse then now account for that. Ekyokubiri GDP per capita katono nnyo bajyogerako nnyo nja kudda onde butandikira mwami Mulindwa okwogera kwa mukulembeze w'eggwanga eri eggwanga kwajje kinyusi ky'embeera y'ensi nga bweyimiridde nnyo era njagala kutegeeza Honorable Tebandeke obutabeerawo bwabwe it was not felt. It was a decision so invisible. Oba we bali oba tebaliwo. Njalo mu collective. Never send the same message. It's okay. The same comedy will continue. Tubale ne comedy wa myaka 5 gise na kakati ajja kudda. That's their DNA. Ebyo tubimanyidde. Naye kyengamba nope ono gyavaamu kasita yakkiriza okugabana ebifo mu government ya Mwai Museveni ne baleeta ne lead of opposition. Simanyi oba ne shadow cabinet kati mugirina. Bagirina. Olwo mwamaze okwendoosinga kubanga sibaddeewo nange mbadde nga ne president olunga natambulamu. Ne bwe mba mwakikola tokyalina moral authority. Satambule naawe n'adujja. Bw'ababa bakola ebyo ebibiri government ya Mwai Museveni baamala ogiteekamu stamp era bakolera mu yo. Kati obutabeerayo sagala kwesa kigambo ekituufu oba mu luzungu bakyogera batya kyandibadde kyabwewusa naye mu luzungu bakyogera batya kiwoomyawoomyamu kwegamba tekiba kya buntu bulamu mu gavumenti yo ate n'otobaayo. Naye ekirala of course ekijjawo ekya legitimacy ya gavumenti kyabadde ayogerako nti bagibuusabuusa okola ki gavumenti mwe muli munda muli kitundu ku yo era oli mu ssiga erimu kwaga amanene. Kakati president mbyayogeddeko byagambye ebijjayo nti yandibadde akuba ttooki gye tuvudde nawa we tuli nawa yakikoze. President yatulidde olugendo lunene nnyo kangeze yabadde annyonnyola ekyamata. Katono nnyukiriza mbadde njagala kuwa information oyo gw'oyogerako oba honorable gw'oli nayo oyo minisita Mulamba ono mu gavumenti ekisiikirize ye minisita wa animal industry and fisheries. Kakati ono minisita tumuwa n'omusaala mu gavumenti ya Mwai Museveni ono asasulwa. Era kati ab'ebbaale bakimanye nti alinayo ettundutundu n'ebigenderako ebirala bingi omanyi ennyama ebeeramu n'ebirungo. Kati ono afuna kati oli kitundu mu gavumenti naye sebo nkuyozaayoza mu gavumenti ya Mwai Museveni okubeera nga wawanguddemu ekifo kyabwa minisita ow'ekisiikirize. Kakati mbadde ngamba nti president yatunulidde olugendo katugezi yannyonnyodde ku kyamata. President n'agamba nti bwe twajjira mu 86 nga tulina kutunulira mwaka gumu naye yagamba nti 86 twalina liita z'amata ndowooza emitwalo 2 kati tuli mu 5.4 million liters ez'amata. Nannyonnyola n'agenda ku by'emmwanyi bwe tutuuse ku 9.4 bags eza 60 kilograms each. Nannyonnyola ebintu bya PDM naga nti omwaka oguwedde kati tulese muli muluka over 500 million naga tugenda kwongera iyo million endala 15 tuzigatte ku 10 buli muluka tugenda mwaka guno ogujja tugenda kuddira town the wards emiruka egiri mu bibuga tuongereko 300 million per parish or per ward ayongereko n'endala 15 ez'abakulembeze emyoga naga tumaze billion 7.6 zetadde mu bantu. President alage tulina
naye bwe yabadde annyonnyola n'agamba naye ekikulu kya byonna figures ezo mwami Mulindwa nga bw'ozinyonnyola era nga president we yazogeddeko eri eggwanga do they translate ku bulamu bwa bannayuganda obwa bulijjo munnayuganda bw'awulira nti per capita income erinnye munnayuganda bw'awulira these figures bw'akwata mu nsawo yaziwulira aziwulira president yadde ayanukula Tegule Gawaya nakola naye mu Daily Monitor n'agamba nti yamulabye ng'awandiika naye ava ludda ndowooza mu Eastern abapalisa ndowooza Gawaya n'amulagira n'omukyala n'agamba genda omukyala gundi mu muluka gundi mutabuni kaaso gundi olaba obulamu bwe bukyuse oye mukulembeze nti ng'amaze okulaba Tegule Gawaya byadde awandisa yamugamba nti agendako wali olaba obulamu bw'omuntu naye abantu obulamu bukyuse kwegamba ekibi ekiriwo nti ffenna message eno tetugitwala kyekimu naye abantu singa tutunula wano mu Buganda notunira abantu bayinza okuba tebakoze fo ekamodo ey'okukola kino nakiri nakiri naye genda olabe emwanyi ziri ebuddu wano genda wano ewaffe wano eluweero olaba nti mwanyi zibasimbye gavumenti zebawadde ne basimba emwanyi zaabwe ndi omu ku bafamazi b'emmwanyi nokyo obulamu bw'abantu bwo bukyuka yadde kyenyinza okukkaanya n'abamu abalowooza batyo tetuyinza kukyuka kyenkanyi ejja kubayo abakyuka empolampola eriyo abakyuka edda eriyo kakati bano abalamuzi obwa pulezidenti obwabwe obulamu bwakyuka omuntu watuukira ku level egamba nti nze kakati oyinza okugamba honorable Munyagwa ebeerako ku ggombolola n'abeerako ku parliament kati yadde alamuza bwa president era naye okyagala omukyuse bwafaanana bw'ati mulabe entebe yeetaaga bbiri kakati wabayo abantu tetuyinza kubeera kyekimu kakati wano mubali wano nze mutono atalina kendi ffe twetaaga okukyusibwa obwabwe bwakyuka ono mulabi ajjidde mu baasi agivuga oku eri awo mu paakingi yammwe batutataganya mwenna muveewo omukulu wa paakinga nene agirimu ati ono president oli minisita kati abo kyabakyusaaki naye kati president kyannyonnyodde ekikulu kyenjagala tuteekemu nnyesera era ekinjagaza kabineti ya honorable Nakawuki eno gye balimu nti abantu bannyonnyola ebintu bino ndowooza president yagambye nti tukendeeze otulo naye waliwo kyeyagambye kiguumaaza omanyi waliwo okubeera mu kifo ng'otudde awo nga bakulaba ng'omuntu aliwo naye ng'oli ku kiguumaaza president agamba nti waliwo ekigambo ekirala nakiwandiise wano kyenzijukira bayakiisa atya ng'oggyeko kiguumaaza okukongoola yagambye okukongoola okukongoola kwe kubeera abasomesa mu kibiina nga musomesaamu bana naye nga gwe buli lwojja lesoni yokeerewa gwe tokebera bitabo by'abaana gwe tobawa waaka naye oli awo okongola naye omusaala gwa gavumenti ogukola ki gwe musawo bw'obeera oli ku night duty yeetandika ssaawa 4 bano bagenda 12 gwe musirikale wa traffic enguudo baga ntukwate emmoloka ezikoze ebizibu ogiryamu 2025 katereza eddoboozi lyo nja kuddira mwami Mulindwa naye teweerabira nno nzirira kuba mbadde ndi ku nsonga enkulu ez'eggwanga nja kuddira well mwami Munyagwa honorable yes president yannyonnyodde bwe yatuuse ku nsonga y'obwavu naga nti obwavu bukendedde naga then twali ku bitundu 56 n'obutuntundu 4 ku buli 100 naga bukendedde kati buli ku bitundu 16 n'akatundu kamu ku buli 100 simanyi oba nze ndaba bubi nze gye mpita eyo mu masoso g'ebyalo nkyalaba abantu abakyakozesa nakutadooba for light nkyalaba abantu abakyanywa amazzi n'ente nkyalaba abantu abalya ekibwa ekimu 1 meal per day nga tebasobola kufuna meals 2 oba 3 olunaku figures zino n'ekiri ku ground kifaanana kitya naye nkutidde wasoma amawulire okoza analysis ku Mulindwa ngolaba byayogera struggling omugwa muzindalo mufuka nkuleke nkulabye amawulire wagasoma oyagada omuleke musuku bwabanga akyakoza abaddaali no listen budde bwange nawe onzije ku muzindalo nga sewo byayogera ensi baleta empulira nokyo Munyagwa Mulimba nga bwe yasala enkoko n'ateeka omusaayi mu mmotoka n'agamba bamuwambye bye byalese na wano kitalo nnyo kino yes mami Munyagwa genda maaso Mulindwa genda maaso so amazima go gali nti
President Museveni waliwo kyokkiriza kyalina. One, his speeches zibeera well researched but nga ziri more academic. Sajja baba yina abakugu bagenda ne bafuna figures ne bazigattagatta ne bazigira ate naye he's one of the best political commentators bwegimukwasa oti naye n'asiikuula. Omuntu awulira nga yakajja Uganda agamba kino kika but ffe ababaddewo nga tuwulira ebintu bino oluusi tetukyamuukirira. Neera nze nja kubuulira nti state of the nation nze nagiwulidde ku kigambo ate singa bampa invitation neera nandigenze nenjibeeramu. Yes, because you can't olina omuwuliriza but ogenda fe abaze bawulira Kisanja hakuna muchezo, abaze bawulira biki, baze bawulira middle income status katubangede kaga mu lower middle luli middle income status yali target kat lower middle tetukyamukirira. President ali kunkola joizo government omutima gwagala naye omubiri gukola ki tegusobola yayagala naye omubiri tegukola ki tegusobola. NRM president ayina ekizibu ky'ennonda y'abakozi b'emirimu. Tosobola kugamba nti Kisanja no sleep no more sleep naye nga mu Kisanja no more sleep cabinet yo inamu ne baminister emyaka 84 kati gwe okweba kugerageza ku myaka anti nkutegeeza bw'ogamba nti oyagala kuddukira kati olina speed gye weetaaga tosobola kubanga onoonya ttiimu zigenda mu World Cup noga noonya ttiimu eno ekubira ttiimu endala goolo 5 goolo meka ate n'ogenda onoonya mu basambi bonna n'onoonya Zico ayagusambako e Brazil oba n'ogyoonoonya Jackson Mayanja waawano oba so nti waliwo ttiimu gye wandibadde assemblinga olina nalabya nga kituufu kino Kisanja no more sleep. Ekyokubiri oga nti Kisanja no more sleep kitegeeza nti kiri ekiyise obaddeyo okwebaka. So ate tosobola kujja cabinet eri enkadde n'ogiza kumpi ebitundu 65 ku 100 old wine in new bottles nti omwenge omukadde mu macupa amapya noloza okunagira naye polisi zakonako ezimu nnungi ate they are good ne bambi kyemula atasobola kuzifuna. For instance kansoke ku kintu ky'okwejalabya president kyeyakonye wempulira parish chief ng'asaba egaali mpulira nje I feel bad. I mean ng'asaba pikipiki mpulira bubi agaulesha kwesa akagaali n'otambula omuluka. The same spirit owekitiibwa president agikozesa ebitongole bino parastatals nga KCA idi wa KCA ayina badriver 3 n'emmotoka 3. Imagine a town Kirako of Kampala having 3 vehicles ne badriver 3. Lwaki okukekereza okwo tekutandikira waggulu ne kukka wansi okwejala by'okuli mu bitongole bino by'oli ebiri kagamba authority bano baminisita bano si nnyo neera bano ebyabyo bikalubumu bano baminisita sigamba ono simukuba honorable minister sikuba kisiraani maama naye bikalubumu ebyammwe naye bano kati omulamu minister wa tourism and what wansiwe waliyo ekitongole bakiyita Uganda Wildlife Authority nkusaba obeere wa mazima lwolidda onodde n'emisaala gy'abali mu kitongole ekyo otuleetere n'abali mu ministry supervising ekyo ekitongole oleete emisaala gy'abano tugikomparinge n'abali mu ministry. Abali ministries zino ezaffe ziri tradition bakyali ku misaala gyaffe giri scales naye bano aba authorities buli iddi buli lwayingira aleeta structure ye iddi wa kesi yafuna $404 omwezi imagine tawulako university $404 basic nga tunateeka allowances koteka 3 chauffeur driven cars 3 waulia ku scandal nga yayinako driver iddia yavaako nga driver afuna $7.4 omwezi nga ayina abasatu ayina abakuumi asasulirwa ennyumba kakati singa okukekkereza okwo kutandikira eno baparish chief tebeetaaga pikipiki sebo. Ensonga ey'okubiri president kyakuwonako ekya akiremeddeko ekintu ky'okuteeka ssente ku miruka ekyo kituufu very perfect atasaagala ekyo omuntu yenna akulimba ateeke mu politics obukadde buno yes tubwetaaga amazima g'okungu amazima waliwo famire z'otuukamu nga famire emaze emyaka 2 nga tebankona mbuzi wadde mmeka 3
these people need to be empowered. Neera nze my concern has always been nti ntono naye buli lwempulira nti bongerayo nze sente zigenda mu bannayuganda mu bannayuganda nga zituuse ezo neera ekintu kyemwakakola mulindwa nze kyenaakalaba kuva gavumenti yammwe ebeerawo parish development model. Nze ekyo nkikubulira amazima because me I traverse the entire country. The reason lwaki mwatutawanya mu kalulu kano akawedde bubi sente ezo mwazisindika mu bantu mu bungi ne bazipasivinga nti muziba za president Museveni nga candidate. Neera tufuna problems nakira banalaba wanze natambula gwanga yezitabesije nenziramu nenitambula nga ndi candidate nendi nalaba nga waliwo ekyakyuka kinene. Ekyatu disadvantage twafuna nga opposition abantu ate mwaba bobongo ne balowooza nti mubayamba buyambi ne babawa akalulu abamu. But it is a nice initiative. Naye problem accounting officer goyina asembayo kuba wa wansi ye parish chief. Toyina yo accounting officer kulevaawo olaba PDM. Katosobola gamba parish chief accounting officer gwokwasiza alabirire millions kwa president the other time yali abalanga mpule zijja kwera n'olunaana mu parish. Omuwadde alabirire million 8 omwaka naye omugaa gufuna akagaali kamaanyi ga kifuba olondole endakotoka mugulidde nakotoka guze bogende Kalamoja parishes ezimu eyinza okuba yenkana Kampala ne Wakiso. So omugamba funa kamaanyi ga kifuba osotte ekyo president wabawo olaba gaps ebintu yawe bigenda okukwatira. Kakati ekirala president bw'atamanya lwaki abaana bano gende Dubai nakyo kintiisa Mulindo. Naye problem abamwetoolodde kati William Mulindo byayogera n'amaanyi agabalika wano paradise kye kimu Luganda paradise eggulu muleke eggulu ne mugende Dubai ne mugenda mu ddungu. Abaganda tulina olugero wolumira ku lyonookoza simanyi ono oliwo Muganda Stephen sorry president Muganda tasobola kulumalayo tasobola bulijjo yeegira wano Mulindo tasobola kulumalayo. Yes, so omuntu walumira ku lyanaakoza ekiri mu lubuto kiba siki ng'amazima abaana abeera mu Buwarabu bayisibwa bibi bakola kiwa. We have graduates abamaze okusoma nga tebalina na mirimu. Thank you. Ensonga enguze alabika agikwasiza maanyi. Eki? Enguze. Tagisobola. Yazzeemu ku nsonga ya no more sleep egyo badde okocampaign. Ekyo President Museveni kyajja okuva mu gavumenti kyaliva mu bukulembeze. Omanyi buli muntu ow'amaanyi tabulako balina bakigamba nti ow'amaanyi tabulako baki. Yes, ekintu ekiri mu hontinga emyaka 10 okuva kati yeeyita Ssaabalwanyi. Okay, alwanyi entalo nnyingi naye yalema okulwanyisa enguzi. President Museveni talirwanyisa nguzi kugijja wano. One, alimu abantu aba that fierce general Bushwo general kati najja abaamu Museveni eyatoba ayagala okutira ku bantu ku liiso ababe naddala ye weetaaga kimu kubba ssente n'omunoonya kasita omugwako n'omugwata nsonyiwa gozi data nsonyiwa zonna zirya. Listen, Kamaleyo, please protect me. No, maybe abadde ayagala okuli clarification ngani yakola ekyo bwatyo tata namutira ku liiso yali kooti tebyali ki ono atudde wano Alwa ono banne bafuna emmotoka zebafuna emmotoka gyebandibadde bakuwa yandibadde ya kibiina kya NRM nga ne bwova ku bwogezi esigala ku NRM ki secretariat bakolina miliyoni 600 ne bagagwe yongo sasa tukweyaza president Nakasubani okwogera kwa president ku mbeera y'eggwanga njagala kwongera okubuuza ku batulaba ku NBS. Mwami Mulindo wabadde ayogera alina ekigambo kyakozesezza okuguumaaza. Nze ndowooza General Museveni atuguumaaza ne bannayuganda ffe n'atutwalira wamu ate abeera sirias nnyo ng'atuguumaaza kubanga bw'ovaayo ng'olina obudde obumala n'ojja n'ogamba nti ŋŋenda kulwanyisa enguzi naye nga ebbanga lyonna buli bwabeera n'okwogera kweri eggwanga ayogera ku kintu kyayogera ku nguzi naye njagala atulage nga tuba twagala ojje otulage nti mu mwaka guno twafuna ababba ssente za gavumenti baali bwe bati era bwe bazibba ebitongole ebikwatisa ababbi ba ssente n'ababbye ebikozesebwa bya gavumenti bavunaana abantu bwe bati era bano basingisibwa emisango ne bagenda mu makooti ne bavunaanibwa naye
tubadde tulaba ebigenda mu maaso byonna n'obiraba olabye ebyaba namuju olabye ebyaba bakamba olabye ebisembyeyo wano ebiri recent twagala bannayuganda baagala kumanya kiki ekivudde mu kunoonyereza ekyokubiri ebitongole bino ebikwatisa enguzi ebirwanyisa enguzi lwaki temubirekera buyinza bwe kinoonyereza ku muntu kimuvunaane kimutwale mu kkooti wamala omutwala mu kkooti bw'asinga asinge bw'oba omusinza agende mu kkomera ebintu bye ebyo bimulowooza nti abibbye bitundibwe sente zikomera mu treasury naye bwe mugenda oyina yali minisita mulambirira honorable Kasibante Agnes Nandutu yakwatibwa ku nsonga za nguzi due process negenda maaso nsonga ne baconcluded asingisibwa omusango ali luzira awulenne asavinga kibonerezo oyo omu kati oyo ekiso ky'embuzigo kyasinze okutunuulira naye biveeko ebyo mwami mulindwa njagala tutunuulira abantu abaliwo essaawa zino nti abamu baakutte n'emmotoka zaabwe ne bazibowa nga n'ekkooti tennaba na kutuula kusalawo nti ddala kituufu ebintu ebyo byayina yabifuna mu makubo matuufu so tulowooza nti General Museveni yayogedde ku kyenguzi era kibadde akikuliriza naye nze ndowooza ayagala kutuguumaaza na kuguumaaza nsi twagala tulabe nga bw'agamba nti agenda kulwanyisa enguzi agirwanyisa ekyokubiri yabadde ayogera ku ky'abaana abagenda e Bulaaya tosobola kugaana baana genda Bulaaya nga tewaliiwo mu kwogerako kwonna ng'omukulembeze w'eggwanga agenda okufuga eggwanga lino nga wali bambi ku bantu tosobola kutayogera ntoto kizookoze okulaba ng'okulyetingirawo abavubuka emirimu kankuwa ekyokulabirako mwami Kyagulanyi taliiwo wano mu ggwanga naye taliiwo kubanga ayagala aliwo olw'embeera eyajja nga tuvudde mu kalulu n'awaŋŋanguka n'agenda n'abavubuka bano bagenda okuva wano okugenda okunoonya 1,000 kubanga tebayina kyakukola tebayina kyakulya balabanga bakulu baabwe amaziga ge bali mu kkaaba ne bano ge bagenda okukaaba kati oli n'agamba nti nze eggwanga lyonna natuuka esserere otuuka mu disitulikiti n'osanga edisitulikiti nga otambula mu maka kubanga nze nafunanga omukisa nazitandikanga ku makya kampeyini nenambula ku maka ndaba abantu obulamu bw'ensi bwe babutambuliramu n'osanga abantu nga basula wansi tebalina mifaliso basula mu busisira bwa ssubi kakati omuntu oyo bw'aba azadde omwana n'akula ng'awezezza emyaka 18 n'alaba nga ewaka waava bwe watyo bwafaanana tewaliiwo mbeera yonna gye bataddewo okulaba nga abeerako ne kyakola aba ayina kuyiiya magezi kutunda kibanja afu y'ekibanja agitunde alinnya akole ki agende President bw'oba omuwuliriza bulungi Honorable Kasibante ebbanga lino lyonna azaavaayo nga tuga nti bannansi abawuliriza omulanga gwa gavumenti okwenyigira mu sectors ennya basobodde okuyingira mu abo abasobola okukola ensimbi agamba bannayuganda abenyigidde mu services abagenze mu ICT abagenze mu commercial agriculture n'ebirala tebakyali baavu mponga byoya bakoze akasimbi and he keeps encouraging bannayuganda okukola ekyo omuwulira tunulirazi so president buno omulanga gwakuba bo tebagujumbira kakati wuliriza okukuba omulanga kirala ne institution zo ezirina obuvunaanyizibwa okuimplementinga byoyogeddeko nakyo kirala kakati weesanga nga institution zonna eza gavumenti ezirina okuimplementinga bino ye bw'aba abyogera kubanga ye omutima omulungi aguyina era bino byonna byayogera ayagala bibeere nga bw'ayagala bikole ki bibeere naye bano bakozesa ayina ekisa kingi eggwanga bw'oba oyagala okulifuga there are times where you have to use force bwe twali tusoma history batugamba nga if diplomacy fails you apply force lwaki nti sijja kusanga nga ono abbye amabaati ono abbye sente nenkuleka nkugambye tutraininga abantu kati kankuwa ekyokulabirako nga nnema nti nnema essaawa zino kyekola kirungi era nekyekola kituufu naye ekikola mu budde obutali butuufu nti essente ze bafuna okutraininga abantu n'okukola demarcations okulaga abantu nti wano tewakkirizibwa kuzimba tebakikola mu budde kakati bwe ziba nga enteekateeka za gavumenti tezikoze okay kisoboka kituukuba nti bw'otunulira ku figures ne statistics ze batuwa bannayuganda oba amaka agakyalimu president kyatera okuyita kidda kyonka namba eyekendedde okuva ku bitundu 69 okutuuka kati ku around 30 nga 30 ku buli 100 kakati General Museveni ebintu byasoma babimuwandiikira obadde okimanyi
bitini nnyo bye akola edit nze kati bakugamba nafuna obululu emitwalo 39 mu Uganda inagwamba binafuna okusinzira nze kyemmanyi uliriza nze yatambula eggwanga lyonna nkola ki ndimanyi kakati saagala babalimbe era saagala tutambulire ku byobwogera njagala gwe naawe tunula ensi nga bwogiraba tuve ku byokwogera obwogezi nga bwayogera GDP ekuze naye GDP ekuze twagala kugirabira mu nsawo z'abantu bano abawejjere abali wansi pulezidenti nabadde musuubira nti akalulu kawedde yes oyina abantu bewateeka mu makomera nga gavumenti eri mu basasanyizaako sente ne sente nyingi ng'ebaliisa okubakuuma amazzi ge bakozesa mu kukomera n'emmere gye bali akawunga n'ebijanjaalo nyingi nabadde ndowooza nti agenda kuvaayo akyogereko agambe nti abantu abo balina obusangosango be twakwata nga beekalakasa nga balina bye bawagira nga sifu be twagala twabateeka mu kkomi naye abo bonna teyabyogerako so nze saabadde satisfied mu kwogera kwe era ndowooza ebyo nti byayogerako ebimu birungi singa bibeera implemented kuba bitwagala. Honorable Minister Mulondo. Yes, kwogera kw'omukulembeze olwagambye babadde mwami Munyagwa nti bwe tubanga ddala kye twogera tukikakasa nti twagala kukendeeza kusaasaanya okwo kw'ekyoyonoonere tula mu bitongole bya gavumenti tule n'ababaka ba palamenti tunulira ne MDS zonna olabe okwejala by'okuli eyo lwaki tetutandikireyo okusinga okutunulira bano abawansi ba parish chiefs. Yes, njagala okwebaza president nti yatuukiriza that constitutional mandate na delivering a state of the nation address bananga bavudde waggulu boogedde bulungi ensonga zaabwe era ensonga za mwami Munyagwa nkulu nnyo era njagala tuziteekeko nnyo amaaso kubanga ddala kituufu okwejjalabya mu ggwanga mwekuli. Munnange Honorable Tebandeke yalabanga ffe abali mu history naye bw'otamanya gy'ova tosobola kumanya gy'olaga. Twabadde kololo bannaffe ab'opposition bo tebazze naye ne ŋŋamba ab'opposition bano nabo beetaagamu okusomesa kubanga bava dda ku mulamwa tebamanyi mulimu gwabwe ng'ababaka ba paalamenti. Omubaka wa paalamenti ne bw'oba ozzize ng'oli ku kaadi ya kibiina kya NUP b'okiikirira si ba NUP bokka. Constituency yo erimu shades of opinion ez'enjawulo n'abali bakoowa ebyobufuzi so okubeerawo okwo mu paalamenti omwo toliimu lwa kibiina kyo naye obuvunaanyizibwa bwoba weetisse buli beyond ekibiina. Nolwekyo njagala basooke bakkirize nti ekyo kye baakoze yabadde ensobi era nga Mwai Mulenda bwe yagambye nti Katemba oyo twamumanyiira balimu nnyo music dance and drama nti mu paalamenti wabayo ebintu ebiri critical nga newe kibeera nga tokkaanya nabyo kale genda ku record ng'oleese minority report ensi mu maaso eyo ejje kusomeko nti mwami Sebandeke yayogera kino ng'awakanya kino nga ku record kwekiri abaana bo n'abazzukulu ne bakiraba ne bagamba ddala jjajjaffe oba kitaffe yali mwensa naye kaakati bo bakugambye baazizze baaganye okujja message yaabwe yagguse anti omanyi bagamba nti n'omuzizi azimba ttwe kaakati bwe batazize state of the nation address yabaddewo naye ekyenjawulo kyebeerabidde nti bakyalina obuvunaanyizibwa state of the nation address eyo president wamala gideliveringa parliament ewa ababaka ba parliament chance okugidibetingako n'okubako recommendations ze bakola era nga bye bafrontinga n'ebirowoozo by'abantu baabwe bye basikiikirira bibeeramu naye kaakati bo bagenda kuba balina okukola omulimu ogwo naye nga bagenda kukolera ku lugambo kubanga tebabadde okufuna first hand information oba ne explanatory notes omukulu ziyabadde agaseeko. President yabadde ayogera yasoose quotinga Bayibuli mu kitabo kya Matayo oba Matthew chapter 7 verse 24 to 27 nga muno mwe muli olugero mu Bayibuli olw'abasajja abasirusiru abaazimba ennyumba yaabwe ku musenyu n'abagezigezi abaazimba ennyumba yaabwe ku lwazi. Kaakati awo ng'abasajja abagezi abaazimba ennyumba ku lwazi mwe muli ekibiina kya NRM nti omusingi gwa NRM guli ku lwazi era y'ensonga olabye nti okuva 86 paka kati weetuli ate tukyaliwo ate nga tetunnaba na kulowooza ku kyakugenda. Essira yazitadde ku 4 ideological principles omwabadde patriotism, omwabadde pan-Africanism, omwabadde social economic transformation ne democracy. Naye ng'ekyabadde the key pillar
was social economic transformation okulaba nga buli munnayuganda ayingiza akasente mu nsawo n'ayogera wealth creation ekyo kyesinga okutabula honorable Tebandeke yaga nti state of the nation address erina kuba account ey'omwaka oguyise. No, kyenamugambye nti oba tomanyi gy'ova tomanya gy'olaga kakati wano ŋŋenda muleetera statistics omukulu zyakozesezza kubanga tewaliwo teeka limugamba nti state of the nation address erina kubanga eyogera ku mwaka gumu kati ekyo yakikutte nga kikwate nesi bwe kiri state of the nation address woba okizizza mu Luganda embeera y'eggwanga tategeeza nti jasi mu financial year. Others bandi kugambye state of the nation for the financial year. No, that's not the case. Kakati President Museveni yabadde awa comparison okuviira ddala 19 Mwami Tebandeke weerako mugumiikiriza nawe bagenda kuwa akaddeko no olina chance okwogera otuukasana. President Museveni yadde akola comparison okuva mu 1986 NRM yajjira mu buyinza paka 2026 kati wetuli naye waliwo programs za government ezitaliyo mu 1986 nga zino eza wealth creation funds omuli operation wealth creation omuli PDM parish development model omuli emyoga ebyo yabyogedde systematically naleeta ne live examples ez'abannayuganda abasobodde okubanga bafuna mu programs za government zino. President akola kye bayita on spot assessment agenda ku ground bino waliwo aboogera nga bali speculative ne kye balowooza obulowooza naye President Museveni agenda ku ground. Nze mu constituency yange ya Mawokota South President yajjayo ndowooza omwezi gwali gwa 11 oba gwa 10 nga zo okutuwaringa okulaba abantu abafuna sente za parish development model wowe batuuse era twategeka ne tumutwala mu maka ag'abantu abafuna ku sente ne bamunnyonnyola naye ne yeerabirako tayagala nnyo bino bya kumuwandiikira as people think. So President byayogedde biraga ekifaananyi ekituufu. For example yagambye nti mu 1986 life expectancy ku bannayuganda yali 45%. Kakati olwaleero eri 68 years. So kakati ekulaze ekifaananyi wakati abantu bawangala okusingako wali. Natulaga literacy level. Nti wali emabega twalina abaali babugumiziddwako baali ebitundu 43 ku 100. Olwaleero bali 80 ku 100. Naye njagala mbabuulire nze kambawe example yange. Fe abakyala twambala nnyo gomesi naddala we tuba tuli mu buweereza ng'omubaka wa parliament nga ŋŋenda n'engula gomesi yange nga ngitaddemu akasente kakadde ekinguze eyakakadde mba saagala nnyo ntuuke ku mukolo nga n'omukyala wange ow'omukyalo gy'ayambadde naye natuuka ekiseera ng'otuuka ku mukolo n'osanga omukyala w'emawokota nga mwambadde gomesi emu mugifaanaganya naye bw'omuzzaako ebbali n'omubuuza gomesi eno gw'okikola otya nakugamba natunda endebe zange ez'ebijanjaalo natunda endebe zange ez'emmwanyi natunda wali enkota z'amatooke bweziti. So abantu baffe ne mu byalo akasente kawe baba nako mu twagala genda kuwumula but honorable Tebandeke ka message kembaddemu kyenjagala tutereezeemu omanye ekintu bwe kibeera nga kifo kuva mu ntandiikwa kibeera kifubbe fufululu ono munyagwa kansa akimanyi tukiyita void ab initio kakati saagala wano tubeerenga abameta president akazigo naate tulina okumutereeza akola ekituufu. That's my role as a shadow minister. Tosobola kuŋŋamba nti president state of the nation address nti eva ajja kubeesinganga ku history. Actually eteeka lirikiriya liraga nti ajja kwogeranga eri parliament on the status state kiva mu status eggwanga liyimiridde litya mu kiseera ekyo then akatundutundu ak'okubiri mu nnyinga y'ekikumi negamba nti asobola n'okwogera ku matters of national importance eziriwo mu kiseera ekyo. Kakati tosobola kuŋŋamba nti kati omwaka ogujja bw'aba atuwadde history owa 86 omwaka ogujja anaayogera kuki omwaka ogwaggwa yayogera kuki awo weewava obuli bw'enguzi nti amaliriza n'ensimbi ezigenze mu budget baminisita tebamuwa accountability so nga the purpose of the state of the national address aba projectinga mu budget y'omwaka gye tugendamu nti ku luli actually ne statement eyandisoose
nti ku luli twakozesa budget ya buwumbi 7.2 trillions ku luno tugenda kozesa 84 lwaki tuvudde ku 7.2 tugende ku 84 ABC ekitawanyako nalebo tebandeke linda gwe kati bino byanfuna si bya bufuzi ekizibu kyammwe saawa yonna mubeera mu campaign even our president was campaigning because patriotism was not called for as a matter of urgent national importance mu state of the national address kakati ekibatawanya kyekyo nti mulakinga statistics eziri past in comparison to today yensonga lwaki abuuza n'ebibuuzo lwaki abantu bagenda ebweru tewaliwo employment basket nabadde musuubira nti ku luli bwe najja nabagamba ngenda kwempa kuzimba obutale Bugazia ngenda kwongera amaanyi mu private sectors twalina obutale bwenkana wano kakati tulina obutale bungi capacity esobola okwemployinga abavubuka abasuka mitwale 10 lwaki mugenda ebweru the pull and the push equilibrium must be felt. Mbadde nze ndowooza nti ekitawanyako nalebo tebandeke byebibye byalowooza ng'alowooza president byandiyogedde kwegamba state of the national address nyinza okuba bingi bye twagala naye bwe tunyweza ebyenfuna ebintu byonna tuba tubizingidde muli president obudde bwe yabutadde nnyo minisita maliriza tuwummulemu neyanziza nnyo mbadde sinaba kumaliriza mwami Sewandeke akyabika abadde nnyo ku bimeeza kati for him it's either his way or the highway naye ng'ate si bwe kibeera president Museveni tayinza kwogera buli omu kyayagala nga bw'akyagala but he has that discretion nga head of state okwogera kyalowooza nti kyekisaanidde mu kiseera ekyo kati ne mwami Sewandeke we bali kwata obuyinza nabo bajja kutuuka boogere yes we are assessing that's where we are going ate no state of national mwami Sewandeke mukwano kino si kimeeza tukusaba nawe otuwulirizeko nga bwe tubadde tukuwuliriza president yayogedde ku kya subsistence agriculture nti luli mu 86 subsistence agriculture yalinga ku 9 ku 10 kati olwaliro olwa input ya government eri ku 33% era nga emu ku targets mu this financial year kulaba nga tukendeeza subsistence agriculture evaawo ku 33% weeri lwakiri eddenga ku 10%. Twagambye nti abavubuka mu ggwanga bangi bakyasafaringa from unemployment. President n'agamba tugenda kwongera ku ssente mu skilling hubs. Skilling hubs zino ziri zono. Naye ekirungi kyazo nti omuvubuka ne waaba abadde teyasomako kangambe kutuuka wanga mu senior 4 n'oba yakoma mu P7 ne wa mu P6 agenda mu skilling hubs zino. President n'awa directive nitwongeremu courses okusinziira ku kigenda mu ggwanga right now kati nga okuzimba bakongeremu nga plumbing bajongeremu abavubuka bano bafune skills ez'omu mutwe nga teetaga genda mu ofisi ya muntu kusaba mulimu ng'asobola okwetandikako kati gyewe nsimbi NBS Eagle egenda mu maaso olowooza kikwogera kwa president nga bwe kwabadde ku mbeera y'eggwanga nga bwe liyimiridde #NBS Eagle gy'okozesa #NBS Eagle ku social media platforms zaffe ez'enjawulo tuwummulamu katono tujje tova. Uganda is more connected than ever before. From mobile broadband to digital payments, access is no longer the challenge. But the real question is, how do we turn this connectivity into real opportunity? Introducing the State of the Digital Economy 2026, Uganda's annual digital check on how we go beyond connectivity to jobs, innovation, and economic growth. Across 5 key pillars: human capital, cybersecurity, policy, artificial intelligence, and infrastructure. This is how we build a workforce that creates, unlock digital jobs and income, ensure trust and security, enable smarter policies, and connect Ugandans to global opportunities. Don't just be online, be part of what's next. Partner with us to shape Uganda's digital future. Welcome to Radio Wala, Uganda's very first radio station made just for Indian diaspora and lovers of Indian culture. From timeless Bollywood classics to
today's hottest hits. Vibrant festivals, mouth-watering stories, and heartfelt moments from our community. Listen exclusively on Afro Mobile, your cultural connection anytime, anywhere. Whether you're cooking, driving, or just relaxing, turn up the joy with Radio Wala, because here, every day is a celebration. Radio Wala, let's play. Welcome to NBS Plus, where you take center stage. Be bold, be loud, be creative. From the hottest entertainment to the biggest stories to the boldest voices, this is your space, your vibe. No limits, no filters, just you living, creating, and owning your moment. Only on NBS Plus. Simply download the Afro Mobile app to enjoy all the vibes. NBS Plus, be you. NBS TV, Senyuka TV and Afro Mobile presents Omlagenda House's Shenza Productions Band every last Saturday and first Saturday of the month at Vibes Hub Chiwenda, opposite Prime Pero Station. You have any function and you need entertainment? Call 0709 616 093. Sponsored by Silver Bubble Studios, NBS TV, Senyuka TV, and Afro Mobile. Reach ahead Africa and NBS Plus proudly presents the biggest inter-school dance showdown. Are you ready? You can dance. Grand finale. After weeks of energy, dedication, and unforgettable performances, schools from across the country are coming together for one final showdown. Expect crazy moves, wild energy, and non-stop vibes all day long. Happening at Scoris International School Saturday, 20th June 2026 from 10 a.m. to 5 p.m. under the theme Empowering Youth and Transforming Livelihoods Through Dance. Dance is more than entertainment. It's expression, opportunity, confidence, and transformation. You can dance. One stage, one culture, one energy. Today we are in Makerere College School and we've got our winner, and that is none other than Michelle. I am sure you've already gotten the school fees and the excitement is already there. Thank you so much. Bituufu jebiri. Michelle has won school fees for a year. Never za aba momo. 3 times paid, cleared. You can also stand a chance to win. You simply have to dial *165 *80# or use the Momo app. Schools that accept students to pay school fees using Momo also stand a chance to win a van. Pay your school fees. You never know, you could be the lucky winner. Comedy Festival bila mukage lirugogo muhuma showground mutente mwaguga ku Saturday nga July buli comedian gwomanyi mu Uganda wano ajja kubeerayo ng'omulimu gwe kusesa abantu n'amaaso gabamyuki abantu mujja n'obutambala tugenda tuseka werabira n'abakubanja tiketi ozigula ku Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadaala tiketi obwagigula ku Momo ya $5,000 naye nga ku miryango ya $10,000 emmeeza y'abantu omunana ya milioni 2 VIP ya $15,000 kale booking anga buchari eno shock kuseka Pro Max Juliana Kanyongozi King Saha Wininwaji Irene Nambiru atanabo tujja kubasesa live yimenga baseka obwana bu Raptor obwana bukamunye mutanabo takwakula kemtolo jabi atereka uza mukesho zoka nanya July ya Rugogo mu Masho Ground Comedy Festival bila mukaga ategekedwa Abitex Promotion. Bigger, bolder, and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on Star Times Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love
vibes, drama. Nenze bandeetera mulambo gwe simanyi nti baguttisa ki. January 1st, 2026, Chikakanya village woke up to news of death. Ekyamazima nange siyinza kakasa nti paatu yafa yekka. 5 Chinese nationals were arrested for murder. Obusajja obwali bumpi bwe buti nga buli bumeka nabulaba. A few days later, the Chinese were released with no further investigations. Police terina kyetuyambye. A case of an invisible hand retarding justice. Taata wa Diana najja n'agamba nti babawadde $5,000,000. That is rumors. Death in the quarry. Unheard victims. Kirabika mulimu omunene. Omusango gw'ensonga lwaki gwakola ki? Kulikayo omukuumulako tukyagenda mu maaso NBS Eagle hashtag NBS Eagle gyokozesa okuteesa naffe olunaku olwetulidde okwogera kwa president ku mbeera y'eggwanga nga bweyimiridde nga bwe twakulabye wiiki gye tuli mu kufundikira abasindika obubaka mwebale Gracious webale egambye nti okay webale Honorable Charles Tebandeke tell him okay kale thank you. Nja kwongera okuyita mu bubaka obwo letter onagambye I want to tell General Museveni and his government that failing to address some of the key issues like health, education and others is the problem. Okay, kale Sembus Ivan ali ku kaleerwe bwagambye onagamba kungu thanks for the show. May those people explain to us what the president meant. Okay. Kale, tujja kwongera okutulira obako njaga tukose eddakiika 3 tuwumbewumbe ensonga eyo nga mujjayo nnyo ekintu kya practicability y'ebyayogeddwa president. Yes, president yayogedde nga bw'atera okwogera ku nguzi okusuubiza. But how practical are the promises he made? Bwebadde ng'ayogera nti baminister Honorable Nakawuki ku luno ataakolere bantu tajja kuba namwaganya mu gavumenti ye. So what do we expect to see mu kisanja kino oluvannyuma lwa president okuwera n'abakungu ba gavumenti bonna ababadde beebaka ababadde batakolera bantu opportunity tekyaliwo? Honorable Munyagwanda atandikireyo. Nze nkugambye nja kusooka kulabako kubanga guno si gwe gusoose nga president ayogera ebigambo ebyo nebisigala nga bye bimu. Kungu nze nabadde nsuubira president okusookera ku kintu ekisookera kye kimu, obumu bw'eggwanga n'okusonyiwagana, unity, reconciliation and I don't know promote nti n'ogamba nti nze ng'omusajja afunye omukisa n'enfuga eggwanga lino emyaka 4 ndagidde wano wendi buli musiba ali mu kkomero w'ebyobufuzi nga bakulemberwa Dr. Kiza Besigye bateewe leero. Ekyo nadde musuubira okumuvaamu tugambe nti eggwanga litandise omukulu mu state of the nation kubanga status yeriwawo y'ebyobufuzi bwogedde ku kigambo status nti abasibe bonna buli ali eruzira mu kkomera lyonna nga sibwa lwa byabufuzi kalulu kawedde byonna byawedde Dr. Kiza Besigye ne bane mufulume. Ekyo nadde nkisuubira. Ekyokubiri nze nakooye ebintu by'oluzungu. Abantu abayivu ennyo bakuusa, obuyivu n'obukuusa bitambula biti. Nze sikyagala muntu kunnyonnyola bintu bigambo bingi mu luzungu, njagala mu Luganda. I want to tell you nti olwaleero ebyenjigiriza bw'otunula ebyenjigiriza buyimiridde mu Uganda nti kati tulina ne kindergarten esasula $1,500,000 batuma omwana ebintu byatwala ku ssomero ng'alinga agenda okutandika akaduuka
ne muleka abantu extorting population ne president notakona kubyanjigiriza ebyobulamu you see abantu bakabye always nti mu malwaliro temuli malagala biki kitufere center force muzimbe ne center series muzimbe zo nyingi they have scattered them all over ne temuli kirimu temuli kirimu president akola byonna kubanga bw'omulyanga akunyonnyola yalinga akugamba nti abakulembeze abalala bano bakula nabo be balemereddwa okussa enteekateeka za gavumenti mu nkola effectively anti yabalonda mukulu kungu you see president abakulembeze yabalonda naye luliye wagamba kisanja hakuna mchezo wakikozesa na mu Luswayiri tugamba leero kati gujabagidde basemugayavu bawedde ojetano ne jito baye tugamba na myaka 10 mabega kati tugamba timu no sleep kisanja kisanja oba timu kisanja no more sleep kisanja no more sleep twanisubide kisanja anti kati oganga kisanja no more sleep kati bahona leo nako kibabeera part of team no more sleep yes so nagamize mala kulabako nayenze esubi lyange tono obubbi obuli mu Uganda wano one buli institutionalized ojasanga hona leo nakawuki nsonywa ngendo gereza kwa minister ali wano nga ministry yo simanyi kati batula ntebe bo Renzori courts bapangisa ministry zonna zava mu maka gazo aganansangwa nizitandika okupangisa nenga ba accounting office okupangisa okwo kuli mu ddiiro let me tell you kungu ministry zonna zaine ebitebe byazo ne babikondeming anti byali bikadde ne bajja bateekako kadiiru kokupangisa ku bizimbe by'abantu nesinga otunira rent government ya Uganda gwesasula rent w'omwaka gumu mu ministry azimbe ekizimbe ko batudde kati president simanyi bwana akola bintu I don't know ekyo kinyini kyembuuza tukole ki how do we move from talking to now walking the talk kankunyonyole empale bwegwamu lastika ne bw'oginyweza esigala egwa NRM yagwamu lastika tekyayinza listen babuzanze anemedeko nanga tukole ki nemugambe empale bwegwamu lastika ne bw'oginyweza esigala egwa NRM lastika yagwamu kyenyiza okugamba so what happened to the promises bine bisuubizo tusabirigane tulabe katonda kyali tugerera tusabirigane busabirigane well mwami Mulindwa hali kino kimbobya omutwe temusobola kubeera nga bikaseera mwogera ku commercial agriculture bano Uganda mwetabe mu bulimi ku large scale osobola okubawa ensimbi naye nga temutaddewo mbeera egenda kusobozesa ekyo kubeerawo mutaddewo bimotoka bimeka bitractor ebiyamba ku balimi bano okwegatta mu bulimi obwo obusobola okubawa ensimbi ezo mwogera ku value addition mutaddewo makolero genkana ki okuyamba okugattako omutindo ku bantu bye bafulumya at least manyi gy'ova erweru ennaanansi ziri awo ekasana ennaanansi 20 15 eno nga mwogera ku value addition how are you hoping these people kufuna ogatta omutindo ku bye bafulumya kakati ekisooka ansooke n'ekyeruweero gavumenti mu mbaliiro eno tulinamu obuwumbi 20 bwa kuzimba ekyuma ekikamula ennaanansi ennakkazi awo ng'ekyevunze president yakituwadde kuba twamuwa ebintu bingi bye twagala 6 abikoze bwe twamusaba eddwaliro kitebe kya district ne tumusaba ekyuma abikoze waliwo n'ebirala bye tukyetaaga naye kati mu kwogera kwa president wange omanyi ffe kitukakatako okuwuliriza mukama waffe kyagenda okwogera tusobole okunnyonnyola eggwanga yagambye nti ekimu ku bibadde bitutawaanya ye enkyukakyuka y'obudde mu kulima naye n'agamba nti alina kampuni bagiyita green eva mu Britain green something nti agireese etuyambeko okukola ku irrigation era n'agamba nti districts nga Mukono, Masaka, Serere yamenye districts nga 8 n'agamba bamaze n'okuteekayo kati njala kuddamu ekibuuzo kyo nti kiki kye tukoze president yakulaze ebikoleddwa mu kwongera amaanyi g'okufukirira okulima tuleme kwesigamya ku nkuba etonnya ekyo kimu ne president era yalaze nti ebintu ebimu olw'okuba tukoze byonna
byongedde okweyongerako obungi natugamba n'amatooke kati ssebo ge tutunda ebweru nago geeyongedde naye ndowooza walabako n'ekyuma ky'amatooke kye bazimbye entungamu nekyo waliwo ebintu ebikolebwa n'atugamba nti mwanyi zireke naye kasooli naye kati gwe tutunda yeeyongedde abantu balima kasooli twanoonyako lumu kasooli nga nina ddala ayagala kasooli omungi naye nagenda paka kyangwali eky'amatooke kiri Bushenyi eky'emmwanyi kyekiri entungamu eky'amatooke okay yes kubanga bannaffe awo balimye nga ffe tukyali wano twekubagiza ffe twatemako n'emmwanyi wano mu bitundu ebyaffe ne tusimba ebitooka ne tutabiwangaalirako kale omulimu ogwaffe gufuse gwa bodaboda bwe tuvaawo ne twevuma gavumenti nolwekyo nze ndowooza nti mu kisanja kati kino ekiddako you see Mwamulindwa we need to be honest nga tuba ne discussion bweti mwagala bannayuganda bagatte omutindo ku bintu bye bafulumya munnayuganda ali ekasa ng'ombe omulimi w'amatooke oyagala agatte omutindo ku matooke atya omuntu ali ewaffe ekyabazaala okay omulimi w'ennaanansi oyagala agatte omutindo ku nnaanansi atya nga tomuteereddeewo at least obufactory obutonotono obuli basic obutandikibwako bwasobola okwesa n'akola ekyo ne muyimba ekintu kyekimu ya in ya out value addition what are you doing wabulirako lumu nga president ayogera ensigo ezaagwa mu maggwa n'ezaagwa wa jimu kyekizibu ekitawaanya walilabyeko kampuni omuvuka akola crisps wano gwe bayita Sams wali balabyeko is a young man not even 40 years naye omanyi nti obumonde abunona paka Kabaale kati yaŋŋamba juzi ti abalala abasinga obulima bali Kiboga oyo wennakaseka alimyeyo obumonde tubunone nze muwe essimu ya Sams abunone kakati value addition buli omu nnyinza obutakikola singa bano bannaffe abalina ssente abaagala obwa president kati singa ono yateekawo akakolero nga kakamula micungwa gyokka mufo kyokgenda ku kintu kyatajja kusobola kwesimbako okay ozitowa muluka oyagala Uganda kati n'agenda mu Uganda n'anoonyamu akalulu emitwalo 3 n'oli emitwalo 3 mukaaga buzibu abasajja ba NRM ensimbi zaabwe zibayonoona singa twaziteeka mu bintu by'enkulaakulana olaba Joyce gwe bayita alina okujeregajerega bantu olwa Joyce ali esoloti teso bamuyita tefu teso Joyce kakati abo baatulwa ne bagala katukole Joyce kakati ensigo okujjako nga zinaagwa mu bantu abalina okwagala okuteeka mu nkola ebintu tujja kufuna obuzibu naye lindako nkubuyire kino waliwo minisita ndowooza kati bamukuzizza is a full cabinet minister president abadde amwogerangako nnyo honorable Byabakama ye olwakiwulira n'atandikirawo okukola n'akola kino nafuka ekyokulabirako n'atandika okusomesa abantu ndowooza ffenna kye tulina okukola ebigambo bya president byayogera tuleme kujja buzibyogerako nze namugjamu ekyemwaffe ekamodo sinayagala wagazi kunteeka ku kamera naye nga mbadde mbatutte nina kyenkoze nga nsijja mu president byatunyonyodde awo ffenna bye tulina okukola tuleme kwewanika ku bye tutaasobola. Thank you. Yes, Honorable Tebandeke. Actually oluvannyuma lw'okugamba nti state of national address teyabadde teyafiitinze mulamwa yakubye ebbali kiringa okuwa ansa entuufu ku kibuuzo ekikyamu kati state of national address bwe yandibadde nenkubuuza what is soil erosion noŋŋamba is the transfer of pollen grain from answer head to the stigma. However ebyo byonna nga biri awo ono yeyaluganye gwe tonaluŋŋaana kati ebyo byonna nga biri awo mu bigambo president bye yayogedde bye njagala tumodifyinge ekisooka bwe yagambye nti buli lwawulira ow'omuluka nga musaba pikipiki awulira nga asesema n'okusesema kino kyabadde ategeeza era kyenjagala ndabe kitegeeza basente baabwe yabasindise ku bigere balina tambula bigere ate awo tebalina nakusaba kagaali basabu county chiefs balina vuga buno bupiki busenge then bano abakungu abali ku district DPC RDC badiso badho badeo abo be balina okuvuga bajaji ba permanent secretary ne ba minister njagala balaba mu primo kubanga awana abateesewo equity kuba kale MP nabwe bazijjawo
bazijewo ebisatu then tusobole okulaba equity kubanga tuba twogera ku equity gyoyogerako olejja kulaga nti babaka ba parliament abafunye ebisatu obukadde bisatu 15 okugula obuguze emmotoka mwe batambulira lwaki nabo tebatunulwamu anti eyo wasteful expenditure kati minisita bw'anaavuga primate gwe omubaka onaasaba mmotoka eyo ebisatu kitegeeza formula ejja kubeera well balanced tugezeeko kendeeza ku wasteful expenses sente ezo ziddeyo zikulaakulanye abantu naye ogenda n'osanga ono mukulu agambye authorities sebo ne baministers abamu mulimu abalungi abatalina malala naye abamu ng'avuga motoka 5 afuna akamukulembera minisita waffe ayitawo then nekuddako kipepewo eriko abasirikale 10 bakuuma muntu atya then nekuddako eyiye nekuddako endala ya emergency then kipepewo endala emabega saagala kwogera ku president convoy ye abamu batandise ogamba ye nga atambula n'eyatoyi naffe atuwe tetuli bantu kakati bwe tunaabagatirako eya toilet mmotoka 6 muntu omu ekyo bwe tunaaba tukikoze n'ow'omuluko oli tajja nakututawaanya wadde okuba empawa GDP wajogeddeko per capita tulina wrong assumption kakati bino si bya bufuzi njagala kwogera byanfuna wrong assumption mu ggwanga president buli lwajja okukwotinga nagamba GDP yaffe erinye ku luno yakwotinze eri ku 63.3 US billion dollars kakati GDP bwe tuba tujaseesinga tobeesinga ku yoyoka n'ogamba eggwanga likulaakulanye kubanga tubala ebyenfuna byonna ebyamaguzi mu ggwanga converted into monetary terms kakati wano ebyenfuna byaffe biriwa ate tusinzira ku ebyo bye tufulumya wabweru w'eggwanga ne tusenamu ensimbi engwirwa kakati tutunulira ebyennyanja munnayuganda kyabifulumya bayindi ennuuni munnayuganda kyazifulumya bacyayina beverage gana amakolero ge tubadde twogerako munnayuganda kyafulumya beverages wabweru w'eggwanga bayindi kakati ebyo byonna bisaaminga ku GDP yaffe so formula entuufu gye njagala tukozese mu dakiika 2 tutunulire GDP per capita gy'oyogeddeko then tutunulire cost of living versus standard of living then tutunulire marginal propensity to save versus consumption ebyo bwe tunaaba tubitegedde gwanga tujja disobola okulitereza mu line ngenda binnyonnyola tafaayo munyagwa njogera ne president mu Luganda tajja bitegera kyemanyi kwali GDP per capita yaffe nga nkozesa statistics eza government ubos ziraga nti on average GDP per capita zensimbi mu Uganda buli mutwe gwa mu Uganda gwe zifuna nga tuvudde kubali abagagga tuli kuzissa mu kyalo n'owoono wa common man n'owa peasant nti afuna $1,340 kifune kantambule nakyo kubanga bw'okikubisa mu za Uganda ojja kufuna $4,400,000 ku $5,000,000 okusinziira ku exchange rate sente ezo bw'ozigabanyaamu 12 month Munnayuganda aba afuna $48,000 on average buli mwezi bameka abazifuna ezo 2 katukitwale nti ezo zaafuna omwezi bw'ozigabanyaamu olunaku ojja kufuna answer naye katuzitwale nti zaafuna tupima tutya nti eggwanga likulaakulana genda ku cost of living statistics eza government zennyini ziraga nti wano mu Kampala mu Uganda okwebeezaawo olunaku yeetaaga emitwalo emeka 2 egyo emitwalo 2 times 30 days gibeera emitwalo 6 kitegeeza GDP per capita yaffe tesobola kubiyimirizaawo mu Uganda oyo tabaera mugagga abatasuumuuse eggwanga liba terinaba kutuuka ku middle income status eyogerwako kakati bw'otunulira okibala otya kyangu nnyo renti wammeka wano kale va ku renti omuntu asula eseeta ng'akolera mu Owino transport wammeka 24 ekyemisana mu Owino sowaani ya sente mmeka ebiri giba gikoze gitya giweddewo marginal propensity to consume is far higher than marginal propensity to save nti esimbi mu Uganda ze yandi savinze nga amaze okusaasaanya ku cost of living tasigazaawo za saving kakati bw'oba to savinga tosobola ku investinga tosobola kwekulaakulanya that is a wrong summation in economics obeera mu bantu mu seconds 10 zokka president yaga nti ye bw'atunulira figures zino embeera y'Abannayuganda eyongedde okutereerako waakiri
kyolabe ye Kayunga anti nga nkunyonyodde togenda mukunyonyola nze nkute ekyo kyolaba nkute munyagwa byaganye ebya academics nembiteeka mu practice wansi ku ground anti biteeke wansi ku ground kakati ku ground tebyapulayinga abantu bakyali mu buyumba bwasubi abantu ekizibu kya Uganda yensonga lwaki nagambye nti senga president state of national address yabadde agipima mwaka ku mwaka yandizeeyo ku eri eyaggwa ku regional markets n'atugamba nti kubanga ekizibu kya Uganda is not production but market for the produce obutale bw'ebyamaguzi bye biva mu bulimi bwaffe n'atugamba nti Kenya nafunyeyo akatale tusobola okutwala tani bweziti ne Rwanda eseetero tugaano tugalira ensalosalo akatale kaguddwawo then muna Uganda kike yeetaaga kyekirinyisa cost of living omusolo omungi amafuta ge yeebalamye okwogerako omusolo ogw'ebizimbe ebintu bwe bityo those are the salient issues ebyandi. Thank you honorable Aswad at least gwe olezoga nti wayingira dda mu nteekateeka ey'okwenyigira mu kufulumya abakola services obuweereza president yabadde spot on oyagambye bannayuganda benyigire nnyo mu services wanga bakuva mu ekyo kituufu mu bwavu ekyo kituufu era yabadde akikoonako nakiwulidde nga kikoona ku mutima gwe naye nga sinaba kukyogera kukansooka entereze mwami Mulindwa bw'ofunanga omukisa n'otuula ne ba presidential candidate nze ne Honorable Munyagwa otuwanga ekitiibwa tuli mu miliyoni 49 eziri mu ggwanga amwe diplomat essaawa ya leero singa General Museveni sooka obimenyewo nze sikyatambulira mu gundi kakati otuwanga ekitiibwa mpuliriza ebigambo ani ampa kakati ekyo njagala obeere ng'okimanyi tomalanga gatuteeka mu kulwalirwali bwetyo ekyakitegedde kakati maybe for emphasis bano bavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga olulala bw'obanga oyogera bawonga ekitiibwa kyabwe nze nalibadde ndaba minisita bano essaawa zino olaba nange mbawo kakati General Museveni we yabadde ayogera ku General Museveni we yabadde ayogera ku services mwamuni completely bwe yabadde ayogera ku services kituufu era nnyumirwa nnyo ng'ayogera n'ayogera nti tulina sectors nnyingi bannayuganda ze bakola ki ze beetaaga naye ebyo byonna ne bwazoogera tezisobola kukola ng'eggwanga terina system njagala General Museveni aleke system ateekewo system zikole nti omuntu tetuyitaaga bapoliisi ku kkubo tetwetaaga gundi ku kkubo naye institution za government azireke zikole ebyo ebituufu gye biteekeddwa okukola olubana abaana betwagala okusomesa services bayingire mu production bayingire mu buli kimu bajja kusobola okutambula nga bateekeddwa okutambula naye eggwanga nga tewali system erwanyisa nguzi ng'enguzi balina mala kubira president ono tumusibe tumuteeke mu kkomero bate tumuteekayo ebyo tebijja kukola tebisobola kukola ekyokubiri General Museveni ebyo byonna ne bw'obyogera oyagala services zikole oyagala abaana baleme genda Bulaaya ng'ennamba y'abavubuka abatalina mwasiiriza abawejjera abasembayo bali mu makomera tebigenda kukola njagala obeere ng'omuzadde nga bw'ogamba nti oli jjajja abaana abo ab'ebyobufuzi bonna ng'oli teyabba oli talina musango gwe yakola kola pardon obasonyiwe baveeyo tubasomese tuba training bayingire mu ggwanga nabo babeereko kibakola kibakola system zibeerewo ate nga bw'obyogera byonna bye tubyagala ffe tetukulwanyisa bulwanyisa kyokubiri atwebuuzeeko ffe abatambudde eggwanga lyonna bw'aba agenda okuwa state of the national address okufuna advice tekitegeeza ekyakimenyewo because oyagala kufuna kati ne Mwami Museveni bakwono okwebuuza ku muntu ekitegeeza nti nyina kumumiitinga nsobola okukola lipooti nze ne Mwami Munyagwa taata buli ggwanga lyonna tumuwe advice agende okujja mu bantu nga byayogera abimanyi nti bino bijja kukola na bino bijja kukola na bino tebijja kukola kubanga nze mmanyi ekiri esterere manyi ekiri ebutalejja manyi ekiri ekabula maido watambula eggwanga yes kakati ajja kumanya nti obwavu buli bwe buti ne bwe buti. Thank you sir. Abalenyo honorable minister abakulu bawulira they still insist nti ekiri ku ground kyawukana n'ebyogerebwa but also nayagala okubuuza nti ddala bbanga mutuga nti obwavu bukendedde mu bannansi lwaki unemployment ekyaliwo mu ggwanga lwaki
bwemutuwa statistics zino nga bwemuzogedde bwemutuwa for example omukulu yayogedde ku lower middle income status, do these things make meaning eri bannansi? Thank you. IMF ya projecting nti among the fastest growing economies is Uganda. In fact, Uganda was ranked number 7 in the entire world. Nti Uganda ekitongole ekya International Monetary Fund kyali kiratinga ensi ezikulira ku sipiidi eya waggulu. Uganda mu nsi yonna neekwata ekifo kya 7. Kati ng'oggyeko bannaffe abali just ku kibooziboozi ky'ebyobufuzi abatasobola kuwa credit weesaanidde, abatali biased bo bagamba nti Uganda eri ku track, Uganda eri ku mulamwa. Uganda batunulira kiri gye bava. Oli mubaka wa parliament agambye ebbaala ekiriyo ebbaala ekiriyo bwawulira mu M7 byayogera tebikwatagana. mbadde nkuleetera tosobola kuŋŋamba nti ebbaale buli omu ali mu kulivinga below the poverty line. Olugendo lwa mayiro 10 lutandika na kigere kimu. Tuyina we tubadde kati tuyina we tuli ate tuyina we tukyalaga. Nti President Museveni omulange gwonna ayagala bwe tuba tubadde twakatambulako mayiro emu ayagala mu myaka 5 gino tubeere nga tutambudde mayiro 3. Kino kikola gradually we twogera ku youth unemployment ffenna ng'abakulembeze kituluma kitutawaanya era kitubobya omutwe naye tuli mu kunoonya ngeri ki okulaba nga youth unemployment ekka wansi. N'amawanga agaakula ennyo nga bw'olaba America naye waliyo unemployment. Waliyo abatalina mirimu naye bw'olwokuba economies zaabwe ennene balinayo unemployment benefits. Nti atalina mulimu gavumenti emuwa akasente ke yandibadde afuna oba ke yasembayo okufuna we yali ng'akyakola. Faawo tetunnaba kutuukawo naye eimu ya gavumenti eri nti tutuuse tutyawo. Kyova olaba kati ng'essaawa eno tugamba nti we need a rapid industrialization. Ate nga that industrialization we are talking about is this one whereby nga tukozesa inputs raw materials nga ziva wano mu bannansi. Nti oba factory ekola juice ng'ekozesa ennaanansi omulimi wa wano zalima nga tuteekawo wali. Bwe tugamba nti value addition aho tusala magezi tuvudde tutya kweno level gye tuliko tudde wali kubanga naawe okimanyi woba otunda kilo y'emmwanyi ogitunda ekinene nnyo omutwalo gumu n'ekitundu ng'oli kase naye ng'ate akakebe ka Nescafe nga kalimu like 250 grams nga kalimu quarter ogenda kagula emitwalo 3 mu nsonga nti wali twabawa emmwanyi bo ne bagattako value ate ne bakomawo ne batuguza ne batugjamu nnyingi ensingako. Kaakati byonna gavumenti byeri mu kukola eraba nti tetunnatuuka we twagala kugenda naye twagala tutuukewo. Kyova olaba gavumenti essire etaddeko nnyo ne ku peace and security nti ne bwe tubanga emirimu weegiri naye nga ebyokwerinda si birungi ng'ensi ezituliraanye we muziraba Congo wano tulaba South Sudan tulaba Sudan tulaba Somalia nsi zitabanguse. Kati embeera eri mu ggwanga teganya bannansi nakubaako kye beekolera kufuna kasente mu nsawo. Kati soka tusiimeko nga bannayuganda nti at least mu kya peace and security wadde buno obutono bubaawo ne banno bannabyabufuzi abagezako okutabangula eggwanga nabo babeerawo naye embeera etusobozesa okukola nga bannayuganda. Ensonga endala we are increasing government eyina target to increasing market access. Nti kale ebintu wano bannayuganda tulimye kati we are predominantly agriculturalists abantu baffe balimye naye ebintu byaffe tugenda bitundawa akatale ke tulina katusobozesa okubanga ffenna tutunda ne tutunda ku bbeeyi ennungi olw'okubanga tumanyi nti forces of demand and supply zitambulira wamu. Olumu mu supply nga bingi nga ababigula batono ne bibeera nga bidiba ndakati embeera yegenda okuddako mu ggwanga twafunye kino ekizibu kya Ebola. Ekyo kyabalemere ekyobutale kyagaana kubanga mumaze ebbanga ndabyeko mukubiriza abantu mulime vanira ne balima mu bungi agenda okutuuka kati ogiba mutunda. Kaakati kulino president mulime mulinga ne balima mulime obusaanyi ne balima mulime kino bigenda okutuuka beeyi nga ateri wansi. Oversupply. When the supply is too high. Naye kati government anti kyeri mu kupulaningira abantu okulima in large quantities expect obinatuukira okubeera nti bijja kuba bingi. So how do you plan for that? Mwami Mugabe ekyo government ekiplaningidde tugenda ku extendinga access ey'obutale
tufulumeko tuveeko mu Uganda tukozesa akatale ka East African Community tukozesa akatale ka Komesa aka ECOWAS African market yonna as a continent tugende ne mu international markets kakati kye twagala nti standard y'ebintu byaffe ebeerenga yeyo standard esobola okubeera nga ekkirizibwa gwe unze mbadde bwedda nkuwuliriza mwami Bale tonyamba mukwano tonyamba naawe bajja kuwa time eyiyo so kati buli lwe tufuna access eyo ey'akatale akali beyond here kitegeeza abannansi ne bwe banaakola ennyo ebintu ebigenda kufunako gye tugenda okuba nga tubitunda ng'eggwanga. Tugenda njala tuve ku nsonga eyo. Era Pulezidenti yabadde annyonnyola yalaze kasooli g'ottunda ebweru ebyennyanja abantu bye balimye ne mu pondisi zaabwe n'alaga amatooke na biki kitegeeza olwedde tulina ensimbi neziyingira nga ziyitamu ebitwale waliwo akamu kakembadde njagala okugattako naye olinga omuwadde obudde bungi mwami Mugabe. It's the way to progress. Nti president ajje ng'atubuulidde kubanga eyo speech era yaliyo mu State of National Address eyagwa kakati kuluna ze ng'atugamba twalina akatale akatwala quantity tani 10 kakati kuluno twexpandinza akatale katwala quantity tani zima 20 accountability and assessment. Minister kutusasula akataberayo nga mukama waayo. Can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Final episodes of this spellbinding saga to crown the new Premier League kings. Haaland saved. Ahmedashvili's gone the right way. Big moment. Download AfroMobile today and enjoy your favorite game with NBS Sport and NBS Sport 2, where every second and win comes to life. AfroMobile, your sports, your way. Noah Mawagali was a potter and at one point a page in the palace of King Mwanga II. Noah was baptized in 1885 by Father Lordale Simeon Mapera. He was a devout Christian who provided religious instructions to others. During the persecution of Christians, he was speared by the king's chief drummer Kamanyi, tied to a tree and attacked by dogs. He endured extreme suffering until his death. A shrine now stands in Mitiana commemorating him and other matters. Brought to you by Influence is more than followers, it's impact. At Next Influencer, we connect brands with the right voices through a thorough vetting and discovery process. We onboard influencers with hands-on workshops that build skills, unlock real opportunities, and fuel professional growth. Brands find the perfect match, influencers get dignified jobs, and audiences experience authentic stories. This is where influence becomes value. Next Influencer. Create, discover, connect, influence. June is Budget Month, a defining moment for Uganda's economy. Under the theme, For Monetization of Uganda's Economy, the 2026-2027 National Budget focuses on commercial agriculture, industrialization, digital transformation, and market access. This June, Next Media bring T26.
Saint Chizito served Kabaka Mwanga as a page in the private quarter of the enclosure and also worked as the Kabaka's errand boy. Chizito was jolly and constantly besought Father Lauderdale Simeon Mapera for baptism, but due to his age, the priest was always reluctant, so he was baptized by Charles Lwanga on the 26th of May, shortly before they were sentenced to death. He was burnt alive in Namugongo on the 3rd of June 1886 at the age of 14. Saint Chizito is the patron of young children below 15 years. Brought to you by Comedy Festival bila mukage lirugogo muhuma showground mutenti mwaguga ku Saturday nga July buli comedian gwamanyi mu Uganda wano ajja kubeerayo ng'omulimu gwe kusesa abantu n'amaaso gabamyuki abantu mujja n'obutambala tugenda tuseke werabira n'abakubanja tiketi ozigula ku momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadaala tiketi obwagigula ku momo ya mitwalo 5 naye nga ku miryango ya mitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 ya milioni 2 VIP ya mitwalo 15 kale booking anga buchari eno shock kuseka Pro Max Juliana Kanyongozi King Saha Winnie Nwaji Irene Nambiru ate nabo tujja kubasesa walayi bayimenga baseka obwana burapka obwana bukamunye mujja nabo takwakula k'emitwalo gyabiri ate ne kawuza mu keso zokka nga July erugogo mu Showground Comedy Festival 2026 ategekedwa Abitex Promotion. Buli taxi, basi, bodaboda, oba kirole kyolaba ku luguudo, bizinesi yennyini. Ate nga buli lw'otalabira bizinesi yo, ofiirwa ensimbi. Y'ensonga lwaki twabakolera Union Oil okukuuma yingini yo nga nnamu, ate ng'esaza kimu, olwo bizinesi yo etambule bulungi. Ono ye oil owaffe, aba boda, taxi, basi, n'ebiroole, ate nga seerabidde mmwe bamaayika. Kozesa Union Engine Oil ku lw'obukuumi obusukkulumye n'amaanyi. Funa oil ono okuva mu dipo za Union Stockist Duuka mu ggwanga wonna. Union, the better way. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of PepsiCo. nenze bandeetera mulambo gwe simanyi nti baguttisa ki. January 1st, 2026, Chikakanya village woke up to news of death. Ekyamazima nange siyinza kakasa nti paatu yafa yekka. 5 Chinese nationals were arrested for murder. Obusajja obwali bumpi bwe butinga buli bumeka nabulaba. A few days later, the Chinese were released with no further investigations. Police terina kyetuyambye. A case of an invisible hand retarding justice. Taata wa Diana najja n'agamba nti babawadde miliyoni 5. That is rumors. Death in the Quarry.
unheard victims. Kirabika mulimu omunene. Omusango gwe ensonga lwaki gwakola ki? Kale kulikayo mukumbulako NBS Igo ekyagera maaso nange Adam Kingu mwebali abateeseza naffe abateesa naffe ku mikutu egy'enjawulo kosa hashtag NBS Igo nobeera nga oteekayo kyoteesa nagayo bw'olaba emmese egwa mu muliro ekijigoba kiba kyokyo okusinga omuliro ekitwala abaana ebweru nze nkikomezaawo ye Charles James Mugenyi kiwuuwa abadde ayogera ku kya president ogantwaki awulira bannayuganda badduka mu ggwanga ne bagenda e Dubai okukola nti bw'olaba ekigoba emmese nekisuula mu muliro omanya nti ekyokya era kyekimu nti olaba basalawo bagenda awali ekyokya ng'ekiri eno ate abo basasulwa on spot atwala abantu yasasula naye ba abaana tebabannyonnyola kiri gye balaga. Okay. Onagamba Kungu, greetings and thanks for the show. On the State of the Nation address, the president needs to be commended. He has never run out of very good ideas. However, the team he assembles is the one that betrays him. Okay, that's why such addresses end up being despised by many people. They end up as mere rhetoric as they make the government look so shabby. Patrick Ali Wakiso. Well, njagala tutandikira ku nsonga ey'okubiri. Baminisita tubasuubira okulayira olunaku olw'enkya. Baminisita abalondeddwa over 80 of them. We expect them enkya okubeera nga bakuba ebirayiro. Honorable Minister Nakawuki y'omu ku abo be tusuubira okulayira enkya, but ekibuuzo kye twebuuza ekikulu nti bano batandikire ku ki? Bw'owulira ebyogerwa nti ye Mwami Museveni ideas ennungi azirina, omutima ogwagala okukola agulina, ne bano bannakawuki sigamba ye ng'omuntu, ne bano balonda okukola naye be bamuyiwa. Ono butandikira awo muyiwa president. President yadde asaba abakulembeze okukola naye to preaching a gospel economic empowerment. Yali tategeeza ba ministers feka. Buli mukulembeze ku ddaala lye including members of parliament kubanga abaka ba parliament bakiikirira abantu n'enagattamu ate ne local government ababeera n'abantu bano ku mbeera eya bulijjo. Naye nze kye ndowooza ekisinga okubeera ekizibu kyaffe ng'eggwanga, we need this mindset change. Nti president yadde ategeeza okubanga okwogera ku bano abaana abagenda ebweru oba okukola obwakadaama, alabye embeera evuddeyo mu bwakadaama, abaana abafiiriddeyo, abavuddeyo nga bakaaba, abaddukiddeko embase nga beetaaga obuyambi, naye ng'alaba wano waliwo opportunities ze tusobola okukozesa ne tutagenda mu mbeera eri abaana baffe gye balimu. Nze nange ng'omuntu really ndaba kyabulabe nnyo eri abaana baffe kuba bakolera ne mu mbeera eziri hash nga nzibuzibu. Kaakati tusobola okugenda ntusumusa abaana. Nze naddega Mwami Kungu nti nze abavubuka abeewange be nayogerako nabo nga mbabuuza ku baafuna ku ssente za PDM baakolamu ki? Baagula smartphone. Oli agamba nkoye kamapeesa kangule smart. Naye nga bamubuuza smart yene ekuleetera ssente mmeka? Talina na kiri commercial kyagikolerako. Kale ojja kusangayo blogger ng'agikozesa essimu ye n'afuna following, n'afuna akasente kasobola okukola maybe ku TikTok oba ku Instagram or whatever. Naye nga bo tebakiriiko. Kakitegeeza abantu baffe tulina kusooka tubasomese. Zino ideological issues ze beetaaga okumakinga sure nti basobola okutuula ne basetolinga ne bakola n'oba togenze kukola mulimu gwa office ng'osobola okukola obugagga ng'otudde butuuzi. Waliwo omuvubuka gwe mmanyi alina wano edduuka Entinda atunga engoye. Omuvubuka oyo omulimu gwe ogusinga obukulu alunda mbuzi. Alunda mbuzi mu kyalo, ayina embuzi eziwera 3,000. Naye nga yatandika n'embuzi ze 10. Ng'esente ze esinga obungi mwazijja. President yayogedde ku kigambo kya infrastructure development. N'agamba nti enguudo zaffe
twetaaga okuba nga tuzimaintaininga tukola enguudo nolwokuba tetuzimaintaininga zifa mangu ng'ayagala tubeere nga opening up ebifo ebitalina access abantu basobole okuba nga batwala ebintu byabwe mu butale. For example, waliyo airport empya eri mu kuzimbibwa Kidepo International Airport mu Kirenga district. Waliwo omuntu wenabye ng'abuuza nti balambuzi bameka abagenda okugenda ekidepo soko tukolereyo airport naye nga takimanyi ti si balambuzi bokka be beetaaga okukozesa airport eyo ne bannayuganda bennyini abava from that part of the country. And finally akankutteko ennyo president ya government ayagala Uganda Revenue Authority ebeere ng'ecollectinga revenue nga mungi naye n'abagamba nti they should do that without hurting businesses. Eyo nayo challenge mu ggwanga era yemu gye njala okuteekako essiira kubanga mulayira enkya eggwanga libasuubire mu kibi. Eggwanga njala litusuubiremu litulabe nga cabinet egenda okubaako kyekyusa mu byenfuna by'eggwanga. Eno cabinet wadde abamu balaba nti abantu baba recyclinze it's not entirely true, it's a mix. Mulimu abapya bangi muzeeyi yatunulidde nnyo ani asobola okukola ki. Don't judge a book by its cover. You cannot see the strength of a tea bag until you put it in water. Cabinet eno bagiwe obudde basooke balabe enkola yaayo balyoke bagijajinge. Mutunuliddeko ebiremeseza baminisita ababasooseeyo okukola emirimu egibasuubirwamu. I've had some of them abemulugunya ku ba technocrats mu ministries ez'enjawulo ez'ensonga nga mugenda okulayira muli bapya muzitunuulidde muzeekennenyeza ne muzisalira amagezi oba tuli likely okulaba bye tuzze tulaba mu cabinet eziyise. Of course tewaliwo ojja genda oleme kusangawo challenges kubanga nawe gabeera maka era osangamu challenges. Infightings zo zibaddemu mu ministries era zikyabeeramu is a big challenge kubanga really weesanga nga ebiseera ebisinga technocrats tebakusobodde kukola bulungi ne ba politicians. Wakati most of the ministers are politicians, but there are also technocrats who are politicians in a way. Naye nze I'm lucky enough nti ministry gye ngendamu ya tourism, wildlife and antiquities tebaddeemu ntalo ezo. Fo gwaffe gwa kutunda bya bulambuzi bya ggwanga lino Uganda. It's the second highest contributor to our GDP and economic growth. Kyetwagala okulaba nga abalambuzi bajja mu ggwanga ate nga twencouraginga ne bannayuganda bennyini okulambula ensi yaabwe awo tugendera mu kya patriotism president kyayogeddeko during the state of the nation address. Koyanza Honorable Munyago, cabinet erayira enkya obadde oyogera ku recycling okukomyawo abamu ku babaddemu n'ebirala. Tolowooza nti president yakikoze deliberately, yakikoze kagenderere nga balayira enkya. What are your expectations mu bo? One, bagenda kulayira nga bali tainted with inequality. I mean, lack of equity. You see, ekisooka vetting yaabwe yabaddemu tainted with dirty hands. Fantastic. Abamwogera luzungu mwine ebigambo ebinyumira. Okusunsula kwabaddemu amankyolo. Bwe nawulidde akatambi ka deputy speaker bwe kaba kake. Very unfortunate. Ng'obaana bwe yadde ayogera oba nahonale muganga nga mugamba February tuvetinga baminisita tulina okusuulayo omu. Luli yali Kaboyo naawe tubadde tulina okukusuula. Nga talina nsonga gye basuulidde muganga naye omanyiza obwenkanyamu. Maybe. Hope so. Naye tanavaayo kawakanya. Naye bwe kaba nga katuufu tayebwa yaseetuseemu. Ekyo kyekisookera ddala. Ekyokubiri nze kyengamba baministers mwanyinaze nakawuki mukendeeza oluzungu mufuuke baminisita baffe abaddala. Ffe tulina ebizibu ebyaffe ebitunyiga ebiteetaaga luzungu lungi na economics mungi kaabe wa byabulamu ebizibu biri clear and obvious. Genda ekiruddu owulira eddwaliro bwe liwunya stinking to the high heavens temuli ddagala abasawo batuuka ssaawa 4. Kakati ekyo kyokka ffe byetwagala nti minisita tukulabe ng'oli hand zone. Ego waliwo predecessor wo nsuubira nti ojja kukola okumwenkana oba okumusinga kuba mwe namba manyi Honorable Kiwanda. Kiwanda yakola ekintu ffe twakyanga ekyokusaaga. Kiwanda ya promoting Rolex. Kakati nze omu ku baali bakijerega nali ku nnyonyi nga ngenda somewhere nga kuliko Omuyisirayiri. Omuyisirayiri are you from Uganda? Yes. Now Uganda balina good food.
nemuga which good food mbulira ngamanya ngena ngambe toke eribobeze nakina ngamba you know Rolex amanyi ganzi gwa naseka ne namuzo why you laughing nangamba mere nungi bakwata omugati iyo chapati ajita omugati mune bateka mweji ne spices no jifuna on less than $1 at less than $1 kagamba ekintu kyakiwanda ekyo twakira mange ekyo okusagira ninga oli kyamukwata omuki ombabe ntuleke nnyo okulowooza ku bintu ebiri academic ebinene nti ebyenjigiriza nze neera nanyiiza nnyo nga ndaba mukulu ono honale muyinga akomye mu ministry ebyenjigiriza nanyiize nnyo wanyiize I conflicted with all due respect y'omu ku bannannyini masomero abasinga wano ne bw'oyogera who will ever help Ugandans ku school fees yona yeekanamye n'osanga n'essomero lya gavumenti abasomesa gavumenti yebasasula ebizimbe gavumenti yebizimba nga essomero lya gavumenti lisasuza abazadde $2,200,000 essomero lya gavumenti Mengo SS Kibuli SS nga lisasuza abazadde $2,200,000 so njagala baminister bakendeeza oluzungu ffe bakole ku bintu ebikwata ku bantu ebiri immediate tetwagala luzungu lwamu olwo temutunyumiza manya economy saka kulya na kigambo GDP manya biki ebyo mutunyumiza mabaga sagana kubiwulira boba in experience n'obukugu obukutuukiriza enteekateeka za majority of them yes katika nkolage ng'oyo pozinga naye ayononese bwononese baddeko MP wa wano baddeko muyala maama bw'oba tewayiga kufuna bukugu no majority of them naye ekizibu kye bayina bajja ne basanga ba technocrats nabo ne babasiiga oluzungu ne badda mu oluzungu GDP mudde mu bigambo ekitegeera ebya common man ffe twagala kuwulira ng'otuwadde solution singa tulina abantu ba ambassadors ab'omutima omulungi kati mukulu Munyagwa we bamugamba Rolex n'aseka n'agetinga off n'ava ku mulamwa gw'okwagala ensi ye twongere okubeera patriotic oli bw'ayogera ekirungi ku ggwanga ly'okyagala naye baminisita Honorable Munyagwa Honorable Munyagwa atandise ndaga nti okubasunsula kwabaddemu amancholo nabinambuziza wano nti ababaddeko n'obuuza bagenda kulayira kasita mulindwa simanyi bagenda kulayira nze siri ku vetting committee naye mbadde nze ngamba Luweero twafunye omukisa twafunyeyo minisita agenda otugattanga Luweero mukyala Sise Mulondo nga si minisita wa constituency oba ddiini emu naye twafunye minisita gwe tweyagalizaamu era njala omuyozaayoza kati baminisita bano nze bwe mbatunuulira bonna basobola otuwa kye twagala ekizibu kyokka ekitumenya nti omwaka ogusembayo baminisita nabo baddayo mu constituency netumala omwaka mulamba nga toyawula bulungi oba minisita ono akyakolera gavumenti yaffe ya Uganda eyawamu oba amaanyi gonna agatadde mu constituency singa lumu oba kirisoboka abantu batokyogerako nitufunayo baba minisita nga bo tebabeera babaka ba palamenti tugende batuweereze bulungi okumalako emyaka 5 kiyinza otukola naye ekirala onalwo minisita ng'otuuse mu ministry yo mukkirize byokulasa y'aba PS gye bateekawo ku ba communications officer ekendeezebwe abaana abo babawa emisaala balina okwogera ebiri mu ministry zammwe naye bw'ogenda okumunoonya n'omugaki ogamba sooka okubire PS sooka omuwandiikire PS tojja kumufuna naffe batuwa obuzibu ng'ekibiina byokulasa ba PS gye batadde ku baana what are the communications officers doing balinda olunaku World Food Day bwe lunajja balyoke bakoleyo ka press release twagala bwogera ensonga zaffe ekiruma President Museveni era kimutawaanya nti ebintu bingi bye tukola gavumenti ebyekola naye abantu babikola ki naye abamu ku bantu yambye byogera beebo aba communications officer abali mu ministries ez'enjawulo naye nga nze okutwalira awamu nasanyuse ekya president okusuubiza okusuula abo aba underperforming did you see it happen this time round ate let me tell you mu ndowooza yange nsi ndowooza ya mukama wange president cabinet eno ya myaka ebiri there will be a shake up after 2.5 years nkirowooza lwaki tuteeka okubaawo ne cabinet etutwala mu kulonda okuliddako tobiraba nga bobirabye nti nga bano baakomyewo no nze nkubuulidde ate nze ntulano nakubuulira lutamaguzi ne mugaa gwe tolidda era teyadda ne nkugamba mukwano gwange honorable w'emawoko gundi namugga nti tolidda era teyadda
kakati n'ekyo byenkubuulira byo bituufu. Honorable Tebandeke, your thoughts ko baminisita bagenda okulayira enkya? Baministers actually nzikanya n'omuntu honorable teri minister atasobola kola because we are born equal. Naye ekiremesa baministers okola nze nsuubira interference. Katolaba mwannyinazo ye Susan y'omu ku babaka abadde abalungi mu yala. Naye bayinza omuwa obwa minisita ate ne bamuteekako ekinyiga nga kyalina okukola bateekawo ekijinji ekyalina okukola si kyalina okukola kyalina okwogera si kyalina okwogera. Ekyo kyekiremeseza baministers okuperforminga. Kati muganda wange migadde muyozaayoza y'emu ku minisitule yateekebwamu minisita afiitinga ow'ebyobuvubi kubanga mwakulidde muvubi talina kyatamanyi naye olw'embeera eri ku nnyanja omumwa bajja gusiba abeere minisita naye nga is a prisoner nga tasobola ku exercisinga rights ze na ddembe ly'okuperforminga nga minisita. Kaakati abamu abadde batulabanga ffe abatabagaliza abali bias ffe abalina bayambako ku bino ne tuvaayo ne tunyeenyamu ne tugamba minisita kino si bwe kirina okuba ne bwe yatandikyogedde ng'ogira. So state of national address was misplaced and was offside. Yandibadde bawa guidance waawo okutandiikira naye kati baddeyo beebuuze banoonye buto formula w'okutandiikira. It should targeting matters next time is accountability assessment and performance and torch okumulisa tochi mu new financial year budget ate ng'etuwa remedies ebyokuddamu eri salient issues ezikosa eggwanga mu kiseera ekyo. Sebo corruption tetugikonyeeko nnyo naye ze statement yange eri simple. The fight against corruption in Uganda is a mere fight against power obstruction but not corruption. Kakati ekyo nakyo bwe tuna ne bw'olirya enguzi naye nga toyingiridde entebe eri ey'obuyinza gwe ojja kusonyiyibwa era ojja kuba so fight against corruption twagala ebenga etambulira mu mateeka interference of organs. Kakati nalabye ku mikutu sinamanya sinafuna justification entuufu ti president yavuddeyo n'asonyiwa speaker naye nga n'emisango egimuvunaanibwa bannayuganda tebanagimanyi. Kakati prerogative of mass ekola ddi ekola nga kooti emaze okuziza omusango negusala then president n'avaayo n'akola ki n'asaasira. Mbagaliza mwebale nnyo tuwuliriza bannabbaale mbagaliza akaseera kalungi tukyali Mwami Kasibanda. Yes, nabadde waledi President Kasibanda ku cabinet yafulumye kubanga nalabije no Museveni nga cabinet gye yalonze addidde abato ate n'abateeka n'abakadde oli amaze cabinet emyaka 2 emyaka 15 ndowooza eggwanga lyetaagira ddala change gye tusuubira nti esobola okukola. Naye njagala okuyozaayoza mwannyinaze ne bannanga abalala bafaananako bwe bati abalina mindset efaanana bweti tusuubira nti bajja kukola. Kyembasaba kiri kimu, 1 ebitongole byemukoleramu mubirekera obuyinza. Ekyokubiri mukolere bapiza nti abasemba wansi mumanye nti because be bantu betwetaaga okujja mu mbeera embi. Ekirala mukyaleeko mu nsi ezitusinga ate bwe mukyala temukoma mu bibuga mu mahoteri mutuukeko mu butale gendako eggwanzu oyingireko mu katale olabe bannansi ab'e China kubanga gye twegomba okubeera bo bakola batya bafaanana batya ebibuga babiyisa batya abantu bannansi abawejjera abasembayo babeerawo batya era basobola kubeera batya. Ekyo kijja kutuyamba ofuna bulungi. Then ekisemberayo ddala mmwe baminisita be balonze mubeere ku mukama wammwe president twagala abaana abali mu makomera abatalina misango nga babakwatira ku busonga obutinitini mumukubirize abaana abate bajje batwala abaana baabwe ku masomero. Katono nnyo mpambu eddakiika tulaba ku NBS TV tugenda kati ku Afro Mobile program ekyagenda mu maaso genda ku simu yo ba computer yo teeka app eya Afro Mobile ku simu oba ku computer oba ku smart TV ojijja mu Google Play Store oba App Store n'ogiteekako. Kuliko emikutu mingi egiri wano munda mu ggwanga ne bweri w'eggwanga naye programu eno kwesigadde gwe mukutu okuliko NBS Live programu eno kweri kanale wuuno kakutwale mu maaso ne programu eddako. NBS. Always.
There's a new medical internship policy that government has introduced. The Uganda Medical Association has opposed it. It describes it as unrealistic, unfair, and exploitative. Let's get into the details of that policy and why it's become so unpopular. My guest tonight is Dr. Frank Asimwe, the president of the Uganda Medical Association. Dr. Asimwe, many thanks for allowing to speak to us tonight. You're most welcome. I'm glad to be here, and greetings to the viewers. How, in the most simplest terms, would you break down this policy for the better understanding of our viewers? Draconian, shambolic, and dead on arrival. It's unimplementable. And that's the quickest I can describe it, and I can break down that a little bit more. What was it like before, and what is government proposing? Let me turn back the clock to my internship days, 30 years ago. I finished my medical school in September 1996. I went and sat home and relaxed because I knew I was embarking on a long medical journey, which I'm still on. November 11th, I reported for internship, so 3 months of wait, pretty much standard. And a few months before I reported, the interns in Mulago had participated in a strike. And one of those interns was Honorable Baliomunsi. And because of that, the salary of the interns had just been raised from 90,000 shillings to 180,000. So I came in at a time when there was a salary increment, so to speak, doubled. I began earning my salary. My salary came on time. And it helped me do many things. For the record, I took my first loan as an intern using internship money, and that was not to buy gifts for my girlfriend, that was to save my father's land. My father, before he died in 1995, he had taken a loan and had literally gone south. He died when he had a debt of up to about 56 million, and all of us had to chip in. I took a loan basing on my internship salary. The person who lent me that money was actually my supervisor. And he told me, every month I'm going to knock off 100,000 from your salary. And I happily did that. We need to begin putting a human face to this discussion. We're not dealing with the goods in a container, cement, which is stuck at a border. We're not dealing with metals, iron bars, which are stuck. We're dealing with human beings who have got lives to live, who have got dreams and aspirations. By the time you join medical school, you are fairly a right-thinking person. You probably have some future plans. You go through a 5-year rigorous training. Remember, you leave senior 6 and you join university with colleagues who are going to do 3-year courses. When you're going to 4th year, the people you started with have finished. By the time you're finishing 4th year, they are 1 year in the field, earning. Are you stupid? Are you daft? No. You are pursuing something. You go for the 5th year, they're in their 2nd year, earning. Must I say that some of them probably joined Uganda Revenue Authority, which was and still is one of the biggest paying institutions? They are driving. They are having families, and you are still studying. And all this rigor, you are acquiring knowledge and skill. Now, after 5th year, you don't cross over unless you've passed the final exam. Many failed that exam. We started as 52 in my class in 1991. We finished as 41, 42, I don't remember exactly. 10 fell along the way. So by the time you finish the 5th year, the training has been rigorous. You have acquired knowledge and skill. The only thing you are missing is that you have not yet been permitted to work independently. Therefore, as an intern, you have passed your exams, you have your transcript or a note from the university, which you take to the Uganda Medical Dental Practitioners Council. They license you provisionally to work under supervision, but gives you a leeway, a degree of responsibility. Now, 30 years down the road, I'm an intern supervisor. I've been doing this since I finished my own internship.
What does the supervisor do? I find Canary has finished his 5 years. He has been registered by the council. He has acquired all this knowledge and some degree of skill. I just want him to cross over. So I show him this is how CSER is done. And he's not seeing it for the first time. He has been seeing it as a 3rd year, as a 4th year, as a 5th year. So now I'm allowing him to touch. It takes 1 or 2 if you are sharp. By the 2nd year section, you can do it on your own. And as the supervisor, I step back because I must let you drive. Then you can hone your skill. And I can only let you drive because 1, you've been qualified, you are an MBCHB holder. You may not have been awarded that ceremony, but you have qualified, you have satisfied the requirements for the award. You have been registered by Uganda Medical Dental Practitioners Council. You are on the road to acquire skills. Now, secondly, you have a livelihood. You can concentrate. You can report at 8. You are there through lunchtime. You are there at 4. You are there at 6. You are there at midnight. You only leave when the cases have stopped flowing or you have sorted the ward out. You are not hurrying to sell gonja. You are not hurrying to go and buy chicken to sell, to have a livelihood. So if you have no livelihood, if you have no qualification, because the university has not yet declared you, if the council has not yet licensed you, because the council has no right to license medical students, they license you as who? The university must have said you have satisfied. Right. If all these things are not in place, how are you going to hone your skill? How am I, as your supervisor, going to give you responsibilities? That's why this bill, this policy was not well thought out and will not take off. In short terms, there are 2 things here that we're grappling with. Number 1, that you're not going to be given your degree after your 5 years until you finish internship. We must dig into that. But also number 2, the internship allowance starting July 2026 will be scrapped off. Those are the 2 elephants in the room. You know, they're trying to play tricks here. We all know in medical school, I did in Barara, we finish in August. But graduation can be any time. Can be next year. We graduated in February 1997. So the actual ceremony of graduation is not what we're talking about. We're talking about you being given your transcript and being able to use it to be registered with the council, or if you don't want to practice medicine, there are many people who don't want to practice medicine, clinical medicine. They want to branch into other things, business, other branches of medicine which don't require practice, bedside practice, like lecturing in basic sciences, physiology, anatomy, microbiology, epidemiology. All these, you don't need to be a bedside clinician. You can straight away enroll in a master's program, to have a master's in anatomy, a master's in public health, a master's. Those things don't require you to have done internship. So if I want to go down that road, why is my transcript being withheld? And worse still, why am I being forced to do an internship which I have no interest in at my cost? Dead on arrival. It won't take off. Why do you think government is avoiding paying interns? It's not government. Intentionally? It's not government. Intentionally calling them students? It is not government. It is certain people who are called pants down. And I'll justify what I'm saying. What would be the interest of just individuals influencing government policy? Called pants down because they did not participate in what should have been an anticipatory, in medicine we call it prophylaxis, planning, preemptive planning. I'll give you a bit of the genesis. Mbara University was opened in 1989. I was the 3rd batch. Makerere University to 1990, 24, 22, 24. Fast forward, more universities begin coming on board. Are you going to still be producing 100 students, 100 doctors per year? You are licensing. So the same government is licensing universities. I can give you the chronology. But by 2010, we had about 5, 6 universities which were in action. The numbers were bound to increase. But the planners did not see this coming. By 2012, the numbers being admitted were sizable. 5 years down the road, 2016, 2017, boom. What had been 300 interns now is 800 interns.
is your moment. 2026. Yes, habari Uganda, my name is Palazzo. Ensonga endeserero ya unemployment. Are you looking for connections? Ozagala wano oboyagala connections eweru wegwanga. Hayes Recruitment is here to support you. Aba Hayes Recruitment beba kafuru boka abaina connections ku mirimu mu Uganda ne bweru wa Uganda. They have opportunities waiting for you. Era mukulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okubazaamu amaanyi negasene Hayes Recruitment gamaze okukakasa nti balina emirimu egisobola okumakinga sikiru y'omuntu yenna. Kati gwayagala okwekolerera okyuse ku bulamu bwo otuke ne ku birooto by'okozesa ku connections zange. Tukyalireko, visit Hayes Recruitment today and let's unlock your potential. Buli awulidde ategeeze munne nti go Hayes, go better. NBS TV, Senyuka TV and Afro Mobile presents Omlagenda House's Shenza Productions Band every last Saturday and first Saturday of the month at Vibes Hub Chiwenda, opposite Prime Petrol Station. You have any function and you need entertainment? Call 0709 616 093. Sponsored by Silver Bubble Studios, NBS TV, Senyuka TV and Afro Mobile. The incoming Minister of Health, Dr. Chris Baryomunsi, it's not his first time in this docket. However, he has been in the docket before. The interns are striking one more time, and this keeps happening year in, year out. But this time for different reasons, that their allowances are going to be scrapped. Their degrees will be delayed until their internship has ended. My guest tonight is Dr. Frank Asimwe, who is the president of the Uganda Medical Association. You studied with Dr. Baryomunsi, the incoming Minister of Health. He was 1 year ahead of me. Do you think that perhaps he will see things differently now that he is the head of the docket? I pray so. I pray so. And, but he's inheriting from another doctor, and the PS is a doctor, and there are very many doctors in that docket. So I don't quite know why they're not seeing these things. I will not go there. I'll speak for myself. You talked about the greed of the seniority. They're jealous. Why would the senior government official be jealous of an intern? Make me understand that. Professionals are very funny people. You need to be touched by the blood of Jesus and redeemed for you to be out of that funny mentality. When you are a professional, you underlook your juniors. And you forget that you are once a junior. We forget very easily. And we also forget that sometimes those juniors can actually be brighter than ourselves, can actually get better grades than ourselves. The only thing you have over them, over the juniors, is just your age. Having gone through, I don't want to be vulgar, the gates of whatever you went through before others. That's all. Otherwise, they are as brilliant, they have as good IQ or even better, and they are capable. And this malady is sometimes manifested in seniors making students fail. I'll give you an example. If I got a 63% in a certain subject, surgery for instance, some seniors will swear that no one they are teaching will ever get above that. That is the malady in professionalism. Thinking that you are the bar. There is no one who can be better than you. That is a problem. If you got a salary as an intern, what makes you think that those coming after you now should not get a salary? Did you not have a parent? All of a sudden, these are the ones who have parents. You didn't have a parent. Okay, so you're saying that Dr. Baryomunsi, Dr. Diana Twine, all of them were paid for their internship. Yes. Oh, yes. And now they're pushing for a policy that scraps allowances for interns. Allowances. It is only as recent as August last year, the current batch, that 300 interns were struck off the payroll. And we have lodged the case in court. And the government is going to pay them and pay them with interest. You said that government can have its way. I saw the Uganda Medical Association X account making sense of the numbers, that government can afford to give each member of parliament 300 million shillings for a new car to all the 500
129 members of parliament, and that costs about 130-something billion shillings. But a mere 50-something billion shillings for medical interns cannot be found. You think there is no political will? The only thing I can say is that the money is there. I've said this before on this show, when the interns were sitting down at home and the money was found, and 2,700 of them were dispatched, were deployed. The money is there. Where it is, you people, you know where it is. But for us Ugandans, we know that the money is there, and interns deserve to be paid because they do 70% of the healthcare provision that is done. And the money is there. The money must be found, and these students must be acknowledged that they are doctors. They must be paid their money. Is it possible that hospitals can absorb interns without affecting quality? Oh, yes. You see, quality begins with the human resource. Where you have got the human resource in the right place, first and foremost, you are on the road to improved quality. Then you give that human resource the tools of the trade, what to use. Then you continue improving their own personal improvement. In the Uganda Medical Association, we've got what we call CPD, Continuous Professional Development. What you knew yesterday is not enough for today. Today you must add on, and that is an ongoing process. I must not be judged by what I was when I came out in 1996, there was no treatment for HIV. HIV, the treatment was supportive management, symptomatic management, and then you wait for your time. What is current now? HIV has become a chronic disease. So you cannot judge any product of any university, even by their quality when they left medical school 3 months ago. 3 months down the road, they are better people. And it's down to the individual who has set his mind and is motivated. That's what you forget. That's what people forget. Once someone is motivated, knowledge is not up there in the sky. Even in the sky, it's pulled down. People can acquire knowledge and skills, and it's an ongoing process. So the whole shroud of quality must not be used to implement draconian things. Who is most likely going to face the consequences the most? The Ugandan. The Ugandan. Because worst case scenario, government puts its foot down, you must do this. We are going to make noise like we're making. We are going to go to court, by the way. They can change the laws. They can judge differently. I'm now scenario playing, worst case scenario. Then you have got 3,000 doctors put on the ward. They are stripped of their title as doctors. They are called students. They are stripped of their allowances. Would you want to open your chest for that person to put their stethoscope on your chest? Could rural hospitals even face bigger shortages? Everywhere. The human resource. Once I am disenfranchised, once I am unhappy, I will lash back in various ways. And we don't want to weaponize the interns. You know, they say might. Sometimes they think might is right. You can force these doctors to go and work. But what they do, you have zero control about what they do. Or what they refuse to do, you have zero control. We can show up. We are on the ward, we are walking around. But am I going to be at my 100%? Can you force me? You can only motivate me. Are you motivating me by withholding my transcript? Are you motivating me by stripping me of my title as doctor and calling me student? Are you motivating me by withholding sustenance? The answer is no. So I am demotivated. Who will suffer? The patient. And who could that patient be? Doctor, you can answer. If you broaden the problem, when you look at it from a perspective of a professional, when you go to the lawyers who have finished their 4 years at the law school, when they get to the LDC, they face the same issues. They are apparently deliberately failed. They do not get to get through LDC. Do you think that Uganda is facing a crisis on professionals, a crisis on labor, a crisis on a workforce? I don't want to talk about professions that I am not very familiar with, the details. But generally speaking, because of the good policies of this government, this one not inclusive, and that's why it's going to fail. It's wrong. It's very wrong, by the way. But because of the good policies, there has been an increase in the human numbers. And therefore, the training, the education levels have gone up. Schools have come up, universities have come up. So there are
people, there's human resource which is skilled and knowledgeable. The crisis, if you can call it a crisis we are facing, is failure to harness that bumper harvest. You have graduates. All of a sudden you're calling them a problem. You have people who can speak English. I have traveled. I've been to Tanzania. I've been to Congo. People struggle with English. When they hear you guys say, Mama, this is very nice. But we are not harnessing that. So our failure to harness this bumper harvest of educated people, trained, skilled people, is what we need to get over. But also suffice to say that the people to deal with this problem are also there. So it's just a matter of time that once we join the right dots, the right people to sit in the right positions and make the right decisions, and then what is being thought as a problem. I'll give you a last scenario. I bring sand, I bring bricks, I bring stones. And then someone comes and says, hey, look what this guy has done. You show up, you say, okay, let me bring cement. And before you know it, there's a house. Aren't you better off than this person who was crying about the sand and the bricks and the stones? That's what needs to happen. Uganda has the sands, the stones, the bricks. We just need people who can turn that into buildings and structures. What evidence has government given you as a medical association to support such a draconian policy? They are so far still grandstanding. I know. I am 54 years old. I can look at the face of Honorable Baliumunsi. He's just grandstanding. He knows inside himself that what he's defending is indefensible, but he's grandstanding. And what is the problem? Politics. We need to separate politics from technocrat business. If you are supposed to be a minister, you are supposed to give the right advice. Say, this is this. 1 + 1 is 2. But when you bring politics in, 1 + 1 can be 11. The other day, someone was asking, 1 + 1 is what? We say it's 2. Say, you mean 1 goat + 1 cat is 2 goats. So when politics comes in, it changes reality. We need technocrats who are completely divorced from the politicking. That is our Achilles heel. We are politicking in everything. Let's take a break. When we return, could this draconian policy on medical interns increase the brain drain in this country? And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums. Kalakata, kalakata, endungu yakusabula. We gonna do free of fire, free of fire, free of fire. Uganda, it's time to move for a cause. Join the Olympic Day Tokyo Run 2026 on 20th of June. Did you know? Brought to you by Fake spare parts can be deceiving. They seem cheaper, they seem good enough, they get you moving for now. But what you don't see is the hidden cost, damage to your car, endless repairs, wasted time off the road, and potential risk to lives. In the long run, fake parts cost you more. Choose genuine parts from any CFA or mobility location countrywide. Did you know? Brought to you by
many ads? Expensive subscription? You deserve better. And artists, thousands of plays, but nothing to show for it. This ends now. Introducing Yugatunes, the new home of your favorite music on Afro Mobile. Listeners, stream your favorite songs ad-free at no cost. Artists, earn from every stream. Withdraw your royalties anytime from as low as 20,000 Uganda shillings. This is music that pays off. This is music that belongs to you. Yugatunes, your sound, your stage, your reward. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Sometimes escape begins above the clouds, where peace waits beneath the trees. Here, nature invites you to breathe, to reconnect, to feel alive again. Where warm welcomes feel as natural as the forest around you. A sanctuary designed for comfort, and moments made to flow effortlessly. Forest Resort Louisa, where nature welcomes you home. Uganda is more connected than ever before. From